I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me. I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I've had like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off, and I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me. I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Top prize. Oh my God. Let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me. I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I've had like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off, and I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me. I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do.
It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her. Lem bro, welcome. Joseph bro, welcome to my stream. Hogul bro, welcome to my stream. Hogul bro, welcome. Hi മുത്തേ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖാണോ? കുറേ കണ്ടിട്ടല്ലേ? എടാ മെയ്ക്ക് ഓണല്ലേ? ഹലോ. എടാ മെയ്ക്ക് ഓണല്ലടാ? ആ അല്ല എൻ്റെ ഈ ഓബിയസിൽ സാധനം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഓബിയസിൽ മെയ്ക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്ത് നിനക്ക് കേൾക്കില്ല? ഓക്കെ, ഓണാണ്. അതെ, 2 വീക്കായില്ല, 2 വീക്കാടാ. കസിൻ്റെ കല്യാണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ തിരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു മടി. ഇപ്പം എല്ലാം ഏകദേശം ലെവലായി. ഇപ്പം എല്ലാം ലെവലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. നമുക്കിനി കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ലടാ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖാണാ? ഈ മിസ്റ്റേക്ക് സ്റ്റോറി സോറി 1700 ഇത് 1828. ഞാനിവിടെ പുതിയ വൈഫൈ എടുത്ത് കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ടത് തോന്നുന്നു. എന്നിട്ട് അവസ്ഥ കൊള്ളാവോ പുതിയ വൈഫൈ എടുത്തിട്ടൊക്കെ? നമുക്ക് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ഇട്ട് കളിച്ചു നോക്കാം, എന്താ അവസ്ഥ നോക്കാല. ഫൈവ് ബാർ ഇടുന്നുണ്ട് അവിടെ ഗോകുലെ. ഇവിടെ നിന്ന് 5 ബാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ മെച്ചായിരുന്നടാ. ഈ 5 ബാർ ഇല്ലാതെ 4 ബാർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഡിവിഷനൊക്കെ നിർത്തി. ഓൺലി ക്ലാൻ ടൂർണമെന്റ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ലി. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. നീ വിജയിക്കും. എടാ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. സബ് ചെയ്യത്തിനുണ്ട്, സബാക്ക ലൈവ് തന്നെ. 2 ലൈക്ക്, 3 ആൾക്കാർ ലൈവ് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താ പറയാ, ലീഗ് കളിക്കാണ്ടിരിക്കണതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. ആവൂ എൻ്റെ പൊന്നെ, സ്കോഡ് നോക്കടാ. ഓഫ്സ് എസ് പി വലിയ എൻ്റെ പൊന്നെ. ഓഫ്സ് എഫ് സി പി എൽ ബ്രോ. ഹൈഡ ഇൻ്റെ പേര് ഇതല്ല. ഈ അറ്റ് വരുമ്പോണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഓഫ്സ് എഫ് സി പി എൽ. ഈ അറ്റ് വരുന്ന പേര് വായിക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നം. ഇത് മെയിൻ പേരാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഈ അറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരണ്ടേ. ന്യൂ ബിഗ് ആൻഡ് ഗബ്രിയൽ ഏതാ കളി? കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. സൂപ്പർ തന്നെ കളിക്കൂടാ. പക്ഷെ സൂപ്പർ എന്നറിയാ ഈ ഇത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം വരും. എന്താ പറയാ, ഫോം ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം വരും. ബാക്കിയൊക്കെ നൈസാ. ഇത് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. കുറേ ആൾക്കാർ പെണ്ണുങ്ങളെ പേരുണ്ടാവല്ല, ഉമ്മാൻ്റെ ഒക്കെ പേരുണ്ടാവല്ല. അതിട്ടൊരു ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറാ. പ്ലസ് വരാനെ സെറ്റ് കളി. വരാന് നൈസാടാ. വരാൻ അടിപൊളി കളിയാ. ഈ ലെങ്ത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് എന്താ പറയുക, പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ ഏകദേശം ഗെയിം പ്ലേ ഓക്കെ ഓടാ. ഈ എന്താ പറയുക, മറ്റേ നമ്മളെ ആര് റിയോനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടീം തന്നെ സെറ്റായിരുന്നു തന്നെ. വേറെ റിയോന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രപാട് പ്രശ്നം വന്നേക്കടെ.
colour and passion just oozing from the stands here. Rio ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ കളി മാറും. And we're about to be dished up a feast of it. We're very much on the way now. So here he is, the man crowned King of Turin, Alessandro Del Piero. Yeah, and he deserves that crown too. Another in the line of truly great attacking talent that Italy seems to have a knack of producing. A player of immense ability, but also one who never shirked from his defensive duties too. Absolutely not, and it's very easy to see why he became such a fan favourite. And here's Aubameyang. He might be in here. Can he finish? He was there to get a vital touch. Aubameyang really must be thinking what he has to do രണ്ടിനും to ലോങ് score റേഞ്ച് there. ടാക്ലൻസ് സ്പെയിനിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. 300 രൂപ കിട്ടല് അവര് ലാഭമായി. മേഡം 300 രൂപ ലക്കല്ലടാ. Terrific effort. എന്തൊക്കെയാ നടക്കണേ? Clears without hesitation. 300 രൂപ കിട്ടിയ ചിക്ക് ലക്കാണ്, മാരണ ലക്കാണ്. That has not gone well. Somewhat off target. Now it's Cruyff. And this is Bale. Rooney is fouled. ഇത് മിക്കവാറും കളി തോക്കണ്ട കളിയാടാ. Now the ref's been lenient here. അവസ്ഥ നോക്കി അവൻ മര്യാദക്ക് ബോൾ എടുത്ത് ഓടാനേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാലും വിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കളിയാടാ. പുതിയ ഗെയിമില് തീരെ ശരിയില്ല. And so we have the first set piece of the game. And this is Rooney. ഓക്കെ, ഇതാ നമുക്ക് തോന്നുന്നേ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആണോ നമുക്ക് സംശയടാ. എന്റെ ഇതാ crunching tackle. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. അവസ്ഥ നോക്കടാ. That pass isn't the best. Pele. Borussia Dortmund really are one of these sides that pride themselves on their ability to maintain possession. Yeah, and some would say that means they play the game the right way. അവസ്ഥ നോക്കിനി But of course, എന്ത് ഈ സൈഡ് കളിക്കാൻ പറ്റിയ കളിയാന്ന് അറിയോ ഇതൊക്കെ. it's going to matter in the longer term. There's no good in holding on to the ball just for the sake of it. Bale puts the ball in. മാഷാഅല്ലാ, ഒരു ഗോൾ കയറി. MSM മെസ്സി ഇറക്ക്, നല്ല ഇമ്പാക്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ഇറക്ക്. MSM മെസ്സി ഉണ്ടടാ. ബിഗ് ടൈം മെസ്സി അല്ലേ, ബ്ലിസ് കളറ്. So one moment's crazy confusion, but they all count. Well, that's some. Can he finish? It's hit the upright. ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഓപ്പോടാ, അടിപൊളി ഓപ്പോ. Showing good feet. അടിപൊളി ഓപ്പോട്ടോ. നന്നായി കളിക്കണ്ടാ. Konami to me, you get epic division rank choose once. They'll get the reward if they can stick at this. നല്ല ഓപ്പോടാ. And he's taking no chances there. Varane. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. Think through. അടാ അതൊക്കെ ഉടായിപ്പല്ലേ. Referee's given a throw. അത് ഉടായിപ്പല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ് നോക്കിയ അവസ്ഥ. Zanetti can so cleverly bypass the press. Now it's Del Piero. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And here's Cruyff. അടിപൊളി ഓപ്പോ നൈസ് ഓപ്പോടാ, ഒന്നും പറയാല്ല, അടിപൊളി കളിക്കണ്ട്. Dogged defense on the other. This looks promising. And the shot. ഒന്നും പറയാല്ല. ആ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് അതിനെ ഇറക്ക് നല്ല സീൻ കളിയാണ് ഇപ്പോ. ഒന്നും പറയണില്ല മാമി. വരാനൊക്കെ ഇവിടെ നോക്കിട്ടാ ഈ ഓർഡറെ. ഞാൻ ഒറ്റ ഷോട്ട് അടിച്ചില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഗോൾ അടിച്ച്. എന്ത്
ഇത് ഒന്നുകൂടാണോ? ഇതെന്ത് സംഭവം ഭയങ്കരാണ്. ഓൺഗോളാണ് നിന്ന് അതാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കണേ. Substitutions taking place. അത് സ്നേഹ് ഓപ്പോടാ. അപ്പോൾ നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് വേറെ ടോപ്പിക്കൂ നോയിക്കോ. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഗോളും കൂടി അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല. എടാ ഓപ്പോണന്റെ 5 ബാറാടാ. ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കളിപ്പിക്കണേ. The most accurate pass. Oh, it's a great ball here. Takes aim and crosses. Huh? I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. അടാ ഓൺഗോളാ. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Guardiola. Lampard. And it's Del Piero. Roberto Carlos. He's had it taken off him. Roberto Carlos just loves to go forward whenever he can. Zanetti making good progress. ഇവിടത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. Guardiola. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Rafael Varane. Del Piero. Cruyff. In with the ഓരെന്തൊക്കെയോ നോക്കണടാ. Tries to pass it through. So no flag here. And it's Cruyff. Oh, shooting! എന്തൊക്കെയോ നോക്കണ്ടോ നീ. ഓന് മറ്റൊന്ന് സുനാപ്പ് സ്കില്ലൊക്കെ നോക്കണ്ട്. മനസ്സിലായോ? Into the lead once more. A truly wonderful strike, decorated with different curl. സുനാനൊക്കെ അറിയില്ലാന്നാണോ? There's nothing lucky about it, let me tell you. It was measured. It was simply inch perfect. അത് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു കേട്ടോ. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Turns back here, probably the best option. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Rooney makes a move down the right. And here's Cruyff. That's good play. He's got away. Decent chance! അയ്യേ, Free kick. ഇത് ഗോളും കൂടെ ആയിരുന്നു കിട്ടല്ല. എന്റെ പൊന്നെ, അല്ല എന്നിട്ട് ഫൗള്. Oh, strongly challenged there. Zanetti. Borussia Dortmund surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Passing is crisp and sharp. Zanetti. Varane deals with that comfortably. Borussia Dortmund really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from There will be 1 minute added time. Now it's Bale. So that's it. ഒപ്പം മാച്ചപ്പാണെന്ന് അറിയില്ല ബ്രോ. ഞാൻ സെൻട്രൽ മിഡായിട്ട് പാസ് ത്രൂ കയറി പിന്നെ സ്പ്രിന്റ് ഫിനിഷാണ് കളിക്കാറ്. ഏത് ഫോർമേഷനാണ് നല്ലത്? എടാ ഏറ്റവും 4-2-2-2 എടാ.
അടിപൊളിയാടാ. Voted man of the 4-2 match, ഏകദേശം സെറ്റാണ്. deservedly so. So what do you take away from it all? അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കും. Very good game. അതന്നെ. Played in the right spirit with a fitting atmosphere. അവന്റെ ഫോർമേഷൻ കാണിക്കും. അവന്റെ ഫോർമേഷൻ കാണിച്ചിടാ. സഞ്ജയ് മുത്തേ വെൽക്കം. എടാ നമുക്ക് അടുത്ത കളി ഫ്രണ്ട്ലി ആണേ. ഈ കളി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണേ. നമുക്ക് ഇത് ഓരോ ദിവസം ഓരോന്ന് വെച്ച് കളിക്കാം. ഒരു അടിപൊളി ഓപ്പോടാ, ഒന്നും പറയണ്ട. നൈസ് ഓഫ്. നൈസ് വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ, അടിപൊളി വെച്ച് കളിച്ചേക്കെ. എന്നാടാ ഓപ്പോണിന്റെ ഫോർമേഷൻ? ഓപ്പോന്റെ ഫോർമേഷൻ. എടാ നിങ്ങൾ ലൈവ് കാണുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 7 ആൾക്കാർ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കും മക്കളെ. ലൈക്ക് അടിക്ക്. ഇതാണ് ഓപ്പോന്റെ ഫോർമേഷൻ. പക്ഷെ ഓപ്പോനെ മിസ്റ്റേക്ക് വെച്ചിട്ട് 2 ബിൽഡപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നാന്ന് അറിയത്തില്ല. ഓപ്പോക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രള്ളിയാണേ. അവിടെ 100 പോയിന്റ് കറക്കണ. പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് വെറുതെ കറക്കി നോക്കാം അല്ലേ. അതാ കിട്ടിയാലാ. യെസ്, ഒടേകാടിന് കിട്ടും. ഒടേകാട് നിങ്ങൾ ലൈവ് കാണാനൊക്കെ ഒന്ന് സബ്ബാക്കടാ. ലൈവ് കാണുന്നതിന് സബ്ബാക്ക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാനായിരുന്നോ അപ്പോ? എടാ മുത്ത ജീജിടാ നേഴ്സ് ഗെയിമടാ. നന്നായി കളിച്ചടാ. ബിരിയാണി കിട്ടില്ല, പയങ്കഞ്ഞ് കിട്ടി. ഏതൊരു ഒടേകാടത്ത് അത് പൈസ കൂട്ടി വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലേ. എടാ നെറ്റ് കുറച്ച് സിനാലും നന്നായി കളിച്ച്. ഒന്നും പറയാലടാ. നൈസ് ഗെയിമായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ 2 ബിൽഡപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നറിയില്ല. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ചാൻസ് കിട്ടിയായിരുന്നു. കാരണം വരാനും രണ്ടാളും കൂടി ചേരുമ്പോൾ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ കിട്ടാത്തതുണ്ട്. കാരണം 2 ഹെവി പ്ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ. ഞാൻ 2 വെച്ചാണ് കളിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ഒരു ലെവലില്ല, ഗെയിം ഒരു ലെവലില്ല. അതന്നെ ഞാനിട്ട് എന്താക്കി, ഡിസ്ട്രോയർ ഇവനൊക്കെ ഇറക്കി. ഡിസ്ട്രോയർ നെസ്റ്റിനെ പിടിച്ച് കറക്കിയെടുത്ത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയി തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അടുത്ത മാച്ച് കയറാം. ഓക്കേടാ. എന്താ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് കയറി. അതന്നെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് വെച്ച്. കാര്യം ചെയ്താലോ, ചെക്കനങ്ങ് ഇറക്കിയാലോ. അൽവാരസ് അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അൽവാരസ് കൊള്ളാൻ തന്നെ ഓരോ സമയത്തുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ സാധനം കാണിച്ചതാ. എനിക്ക് ഇവന്റെ ഒപ്പം കളിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ സാധനം കാണിച്ചതാ. ലോ സ്ക്രീം എന്ന് ചോദിച്ചാല് അടിപൊളി ഷോട്ടാ. ചില സമയത്ത് എംബാപ്പനെക്കാട്ടി ബെറ്ററാടാ. എംബാപ്പനെക്കാട്ടി എത്രയോ ബെറ്ററാണ്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous. എംബാപ്പെ ബ്ലിറ്റ്സ് കൊള്ളാം. പക്ഷെ അൽവാരസിന്റെ ലോ സ്ക്രീമർ Atmosphere frenetic. നൈസാണ്. I'm Peter Drury and here with me. ആൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അടിപൊളി കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂടാ. Hi everyone and thanks Peter. It's great to be on board. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. പിന്നെ മരണ ഡിഫെൻഡിങ് ആടാ. അതാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. Movement is slick, the speed is slippery. The defence though able Match to up hold on കണ്ടിനി. this time. Oh, that's a key interception. That's really well manoeuvred. എനിക്ക് വേറെ അസല് കപ്പടിക്കോ ജോസഫേ? Suarez on any team sheet is sufficient to make any opponent shiver. I think I'd struggle to name a striker who's better at playing his position.
So what would you say is his outstanding characteristic, Jim? What makes him special? Well, I'm going to have to say it's his winning mentality, that doggedness. Scores! Oh, that is beyond special! A worldie! സിറ്റി കാണിച്ച ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അൽവാരിസൺസിലൊക്കെ സത്യയുടെ Right from the top draw! അതാണ് അവരെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വന്നേക്കണേ. Oh, what a lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's just a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection. ഇവിടെ നമ്മുടെ ആകാശം ആര് ഇതെന്താ പോയേക്കണേ? So the first goal of the game. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. And it's Vieira. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. എന്റെ പൊന്നു മുത്ത അവിടത്തേക്കല്ലേ കൊടുക്കണത്? എന്താ പറയാ, മാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊടുക്കണേ. That's a lovely neat pass. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Rooney can see things others simply cannot. Good running, strong and purposeful. Well, I wouldn't quite advise they should resort to അടിപൊളി ഡിഫെൻഡിങ് എടാ, അടിപൊളി ഡിഫെൻഡിങ്. Varane cuts it out. That's been cut എന്റെ out well played. പൊന്നു അൽവാരസേ. Scholes does have his name on the score sheet, of course. Passing is crisp and sharp. Now that looks a decent ball. Oh, great chance! ഞാൻ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് അല്ലാതെ ഗെയിം പ്ലേ കണ്ടതാ ജസ്റ്റ്. Really anticipated that well, didn't എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല? Barcelona with the corner. They're first. ധനുഷ് ബ്രോ എന്താ പറഞ്ഞേ? And he's managed to get rid. Pass somewhat off target. He'll try from distance. ആകാശം സ്കൈ അങ്ങനെ മാലിന്യ അനുസരിച്ച് പേപ്പറുള്ള പവർ കുറഞ്ഞേക്കണേ. അങ്ങനെ പറയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലടാ. ചില സമയത്ത് ആള് നൈസായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്, ചില അതന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടണില്ല. അത് നീ പറഞ്ഞ അത് എല്ലാ പ്ലെയറും ഇപ്പം അത് കണക്ക് തന്നെയാണ്. ഞാൻ സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ആക്കാറില്ല, ഞാനും ആക്കാറില്ലടാ. എനിക്ക് സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പിന്നെ വെറുതെ ഒന്ന് യൂസ് ആക്കണേ. ഡിലോൺ ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഡിലോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കേറുന്ന വരില്ല ഉണ്ടാക്കെ. എന്റെ പൊന്നു പ്ലസ് ഓക്കെ. തോന്നിയടാ. എനിക്ക് റോബോട്ടിക് കളിയൊന്നും പറ്റില്ല സത്യല്ലേ. കമ്പ്യൂട്ടർ എനിക്കടല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ. സൈലബർ നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ നെക്സ്റ്റ് ഇല്ലടാ, നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെ. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കോപ്പ് കളിക്കടാ, ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ കുറവാ. They'll want to use this break wisely to regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. And so the action is resumed. Oh, what has happened here? And the shot! എന്ത് തേങ്ങി കളിക്കണേ. And that's in! അടങ്ങി. Two up and in charge, and things are looking ഇതാരാ? pretty മാളിനിയാണത്? good now. നെസ്റ്റിയോ? That was as close to certain as can be. Suarez really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. So that's two now without reply. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. ഒരാളും പോണ്ടേ എന്റെ പൊന്ന്. Luis Suarez! Oh, he's managed to get it all wrong. Oh, it's very good running that. ഒരടുത്ത് കോപ്പ് കളിക്കാം. എടാ വിയരൊക്കെ നോക്കി നിക്കടാ.
1vs1 മതി. 1vs1 മതിയാ സഞ്ജയ്? എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ? എന്ത് ചെയ്യാറാ? ഇത് കുറച്ച് ആൾക്കാരല്ലേ കോപ്പ് മതി, കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ 1vs1 മതി. ഒരു 1vs1 കൂടി കോപ്പ് കളിച്ചാ പോരാ നമുക്ക്? അത് കോപ്പ് കളിക്കാനുള്ള മൂടേ ഇല്ല. അങ്ങനെ കൊടുക്കല്ല മോനെ, കൊടുക്കണ്ട. ഒരു തേങ്ങ ഉണ്ടാക്കണ്ട നീ. ഇവന്റെ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൻസ് ഇങ്ങനെ കളിക്കണേ. നൈസ്. And that is doing no harm at all. Well, probably not the best way to try and get back into this game, but it could. സഞ്ജയ് അടുത്തിരുന്ന ഒരു കോപ്പ് കളിക്കട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളിച്ചൂടെ? ബ്ലിസ്കുകൾ ഉണ്ടോ? കോപ്പിന് ആള് ഫുള്ളാവുന്ന ഒരു ഇതും ഇല്ലടാ. ഇനി മുതൽ ഇന്ന് ലൈവ് കാണാടാ. കാണൂടാ ഇനി മുതൽ കാണും. ബ്ലിസ്കുകളിന്റെ പവർ ഇപ്പം കണ്ടേക്കണേ. കോപ്പീസ് ലാഗി നോക്കാം എന്താ ചെയ്യണേ. ആൾക്കാരെ ഫുള്ളാക്കി മാത്രം കളിക്കും. സാർ ഈ ആൾക്കാരെ സെറ്റാകുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവരോട് സബ് ചെയ്യാൻ പറയടാ. Neymar looking for options for movement. And this is Del Piero. It's a clear foul and the referee's got a decision to make. റെഡ് കൊടുക്കേണ്ട സാധനമല്ല ഇത്. ഞാൻ ചെയ്ത റെഡ്, ഓൺ ചെയ്ത യെല്ലോ. Van Dijk has been showed a yellow card for that offence, just to confirm. ജാതി. Dortmund's free kick. Well, he may well be lining up the knuckleball here. It is a specialty. Del Piero! Decent hit from there. അങ്ങനെ എല്ലാരും സബ് ചെയ്യാ. നമുക്ക് സബ് 7 സബാക്കാലോ. Del Piero under intense pressure. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. And here's Suarez. It's Luis Suarez! It's loose now. Oh, he's been caught on it here. കൊടുക്കടാ, ഫോൾ കൊടുക്കടാ. Free kick. There could be trouble here. എനക്കറിയില്ലടാ, അത്രക്ക് നല്ല രീതിയിൽ താത്തടിച്ചിട്ട് പൊന്തിപ്പോയി. Keeping his cards in his pocket. നോർമലി കയറേണ്ട സാധനമാണ്. എടാ നിങ്ങളെല്ലാം ലേക്ക് അടിക്കടാ. Messi is എല്ലാവരും ലേക്ക് അടിക്കും മക്കളെ, ലേക്ക് അടിക്ക്. 10 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്താ. Del Piero. അടാ പുണ്ടേ അങ്ങോട്ടല്ല. എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലടാ. Referee has just said play on. ഓൻ കൊടുക്കുന്ന പാസ് എന്ത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പോണേ നോക്കിയേ. Into the last 5 minutes. Keep the ball and you win the game. It really is. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പാസ് അങ്ങ് എത്തുന്നവരില്ലടാ. Passes coming off in quick succession here. Oh, shooting chance. ഞാൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെടാ. Sumptuous finish, an absolute joy. And they are disappearing out of sight. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. മാച്ചപ്പിന്റെ അങ്ങേയറ്റാണ്. And yes, it's him again. 3-0 and things are starting to look awfully cozy. ഇങ്ങനെ വണ്ടച്ച് പാസ് ഇങ്ങനെ പോണ നമുക്ക് തിരിയണല്ലോ. ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വണ്ടച്ച് പാസ് പോണ നമ്മളെ വണ്ടച്ച് പാസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോലെ ഒന്നെങ്കിൽ ഇന്റർസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിലേക്ക്. ജിജോടാ അടുത്ത കോപ്പടാ ആൾക്കാരുണ്ടോ നോക്കേ. ജിജോടാ ന്യൂസ്.
നമ്മൾ ഈ കോപ്പ കളിച്ചിന് ഗെയിം പ്ലേ ലെവലാവില്ലടാ, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. കയറിക്കോ. സഞ്ജയ് അടുത്ത കളിക്കാം 1v1. കോപ്പിന് കേട്ടാൾ കയറി. രണ്ടാളും കൂടെ. അതാണ് പ്രശ്നം. ഈ കോപ്പ് കളിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഗെയിം പ്ലേന് ടച്ച് അങ്ങ് പോകും. ഒരാളും കൂടെടാ. ഇതാണ് ഞാൻ പറയണത്, ആരും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഒരാളും കൂടെ വന്നതിന് കളിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ കയറട്ടെ, ബട്ട് എനിക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാൻ അറിയില്ല. നമുക്കും അറിയില്ലടാ പ്രണവേ. ഞാനിത് കളിക്കാറൊന്നുമില്ല. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കയറി. ബ്രോ പ്ലീസ് കോപ്പ്. അവിടെ കോപ്പാണിത്. ഇർഫാനെ കോപ്പാണ്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൂടി കയറിക്കാനെ കളിക്കാം. ഞാൻ വന്നപ്പോ റൂമ് ഫുള്ള്. ആരെങ്കിലും ഒരാളായിട്ട് വരും. റയാൻ റേസിംഗ് ഗെയിമർ വൈറ്റ്. മരണപ്പിരാന്ത് ഇത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കളി സ്റ്റാർട്ടാണെങ്കിൽ 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കൂടാ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing.
I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans സത്യം love 3 their ഫ്രള്ളി 4 ഫ്രള്ളിയൊക്കെ football, and we're about കളിക്കതില്. to be dished up a feast of it. And that gets things running. It's a privilege to see the defensive great that is Franco Baresi. Absolutely. A marvellous tactical brain married to good pace and a technical ease. And here's Neymar. Neymar running at top gear. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. ഇത് LKG പിള്ളേരെ കളിയാടാ. കാസ്പറെ വേണ്ട. Hakimi makes a dash for it. Costa Curta. And it's Neymar. Excellent challenge there, uncompromising. Bale driving on and making good progress. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. He steps in, and that's the end of that. That's an imaginative pass. And Zeno! ഇത് ആളെ വരാ. Target and by quite a way. റഹമിദ് ബ്രോ വെൽക്കം. എടാ വാന്നാ. എവിടെ വരാനേ? Exactly what's required when on the counter attack. Ibrahimovic. Oh, he's burst through. That's great defensive work. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫ്രണ്ട്ലിക്കാരും ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ലടാ. മെസ്സേജ് ചോദിച്ചോക്ക് ഗ്രൂപ്പില്, ചാറ്റ് ചോദിച്ചോക്ക്. ഇതെന്ത് കിണ്ടി? ഇതാണ് കോപ്പ്. ഇതാണ് പോരെ കോപ്പ്. മായാവി മൊത്തേ വെൽക്കം. Arsenal still without a single shot on target. Pinches it off him. Oh, the movement is slick, the speed is എന്തൊക്കെയുണ്ട് മായാവി? കാണില്ല. Bale surely had to know he has the support to his right, and if he didn't, he just needs to get his head up. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. മായാവി ഒന്നും കളിച്ചു കൊടുത്തടാ ഒരു കളി. And here's Del Piero. Neymar. Yeah, they were looking for a counter attack. ഇത് LKG പിള്ളേർ കളിക്കുന്ന പോലെടാ. Quite forces way ശരിക്ക് through this time, but boy, he had a go at it. Well, I appreciate the fact he's trying നോക്കി to make പെരങ്ങി a difference. If he carries പെരങ്ങി on like that, he may well do. He is through here. അതെന്തിനാ തൊട്ട് മുന്നിലാളുണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്തിനാ തൊട്ട് മുന്നിലാൾ ഓടുമ്പോ പിന്നെന്തിനാ സാധനം ഇട്ട് കൊടുക്കണേ? Vieira gathers from the goal kick. That's a cute ball. Stam gets over and intercepts. That's it. പിന്നെ കളിക്കാ പേടി. And it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, it's been nothing but Bismillah. really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality തൂകി too. ചുവന്ന കരങ്ങളോടെ തൂകി lacked suspense ചുവന്ന or intrigue. കരങ്ങളോടെ It's only lacked തൂകി goals. ചുവന്ന 0-0 at the break. കരങ്ങളോടെ തൂകി So into the second half. Well, I can imagine നേരെ those ഉണ്ടെങ്കിൽ വാടാ. managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. ഞാൻ ഒറ്റ കളിച്ചോളാം. Could be danger here. And he's running through. Romario. ആ Look at ഉണ്ട്. the space here. Oh, right place, right time. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. No, he refuses to take the bait. Baresi.
Still absolutely nothing to report here, goals-wise. Ibrahimovic gets on the end of things as a matter of habit. ഞാൻ റൂം കൂടെ ഇട്ടു. ഞാൻ ഇട്ടോളാം. നീ കയറിക്കോ സഞ്ജയ്, നീ കയറിക്കോ. ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ പ്രശ്നമാവും. The execution of it. എല്ലാവർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Looking to play him in. Zanetti makes the interception. Schmeichel with the clearance. Now, has he got the beating of his marker here? And he's intervened well there. Ibrahimovic tries to play it through, and this is Bale. Oh, such a clever touch. And it's Bale. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Romario. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And the shot! Well taken goal. അതാരാ? Finally, the deadlock is broken. Well, what a shift in moods here, Peter. That weight's finally off their shoulders, and tails are well and truly up. The goal scorer for Chile after 75 The movement minutes so is precise, the number finish 8. sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Chile are in front now, the game's only goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Gattuso, some resolute defending there. And it's Vieira. And here's Gattuso. And that's gone loose. Oh, what a... And the shot! And that could come back to haunt them. Ibrahimovic really wanted that, didn't he? Probably a little too much, to be honest. Well, height could make all the difference on these set pieces. And it's played into the middle. Cleared without hesitation. Arsenal really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Oh no, what has happened here? It's played through for him. Oh, that's fabulous. Chile can really think about the precious seconds There will that be took 1 off the minute clock. added time. No need to overly commit now. റെഡ് മതിടാ. Well, that's a booking, always looked it. വെറുതെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാം. റെഡായത് വേണ്ട. നിന്ന് തേന്നായി കളിക്കണേ ശരിക്ക്. എന്താ പറയാ, അവിടെ ഇതിനും കാണുന്ന നന്നായി കളിക്കൂടെ നമ്മളെ 2ാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേർ. And time is up. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline in the end. And just a quick reminder What today are your to thoughts on please today's drink game then, Jim? responsibly. Anyone Arsenal appearing എൽ കെ ജി കഴിഞ്ഞ് യു കെ സത്യോ സദ്യ കേൾക്കോ? അല്ല ഇക്കടിക്കടാ. എത്ര ടൈം എടുത്ത് നോക്കിയേ. അടുത്താള് കേൾക്കോ. കേറിക്കോ മക്കളെ, കേറക്കോ. ലൈവ് കാണലൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ, സബേറിന് സബാക്കടാ. നമുക്കൊരു 20 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്താ. സായാലും ഒരു മിനിറ്റ് അടുത്ത് കയറിക്കോടാ. ഒന്ന് ഇവൻ കയറട്ടെ, നമ്മളെ സഞ്ജയ് ഒന്ന് കയറട്ടെ. ഞാൻ നല്ല വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. സഞ്ജയ് കയറടാ.
ഒരു പുത്തുമണികൾ ഒരുമിട്ടടാ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കയറാൻ ചാൻസ് ഒന്ന് ചെക്കൻ ഒന്ന് കയറിക്കോട്ടെ. എന്റെ പൊന്നെ. സഞ്ജയ് ഒന്ന് വേഗം കയറടാ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടുത്ത റൂം ഇട്ടരാട്ടാ. എന്നാ വെയിറ്റ് ആക്കേ. എടാ ഒരു മിനിറ്റ് ഇടാ. എന്നാ വെയിറ്റ് ആക്കണേ. ആ എന്തിനാ കാണാൻ ഒരു മിനിറ്റാ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഗെയിമിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ. ജസ്റ്റ് ഒരു ഗെയിമിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ. ഇന്നലെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഇന്നലെ രാത്രിക്കേ വെയിറ്റിംഗ്. രണ്ടാളാണെന്ന് കയറണ്ട. രണ്ടാളാ കയറുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം വരും. ജോസഫ് കളി എന്തായി ജീട്ടിന്റെ? ആരെ ജയിക്കാ? സാറ് ജയിക്കോ? എടാ 56-ന് 5 വിക്കറ്റോ? പൊട്ടന്മാര്. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty. പൊട്ടന്മാര് കളിക്കണേ. The kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front. We're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. They've switched it over to the other side. Neymar. That's a throw. ക്ലാസ് ഉണ്ടടാ. അതൊരു സാധനം തന്നെ കേട്ടോ. Zanetti. That's a little off target. First quarter of an hour gone. He's played it back. Oh, super ball. Shot a goal! It's loose and there's a race for the ball. And that has fair fizzed. Borussia Dortmund yet to have an attempt on goal. White is one of the key ingredients in the team's attack. Rummenigge. And here's Shevchenko. That's good play. Thuram does well not to be outdone there. And it's Cruyff. Tries to pass it through. And this is Del Piero. എന്റെ പൊന്നു മണ്ണ ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടിട്ട് എന്താണ് കളിക്കരുതിയൊക്കെ. And it's Messi. Now White. Rummenigge. Nicely weighted ball. It's a promising position.
Rooney. Not the most convincing of passes. Thuram carries the ball down the right. Now, can they get him away? അടുത്ത Skillfully cut out. അന്ന് It's വിളിച്ചോ been given away. White. Pressing high and with purpose. Maldini. So still we are where ക്ലാസ്സിന് we ഔട്ട് began. ഞാൻ കണ്ട് Still കണ്ട് nil. And it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, sweet feet. Oh, he had to make that, and he did make it. Eto'o powering forward here. And this is Del Piero. And Del Piero! ഓ അടിപൊളി ഫിനോമിന ഫിനിഷിംഗ് കണ്ട് പിന്നെ ഒപ്പിക്കായിരുന്നു ഒരു തേകയില്ല ഒരു കിണ്ടിയില്ല എനിക്ക് It's half time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. Just a quick request today for What have everybody we to learned from the please first kindly 45 remove minutes? any cars Well, I think parked despite on the road the outside scoreline, the stadium. Peter, there's only one team in it. തീർന്നല്ല Might not have made the most of their chances so far, but I see no signs of frustration. നമുക്ക് കീപ്പർ ക്യാച്ചാ Maybe a bit of fine-tuning during the break, and they should get their reward in the second half. So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. And so the action is resumed. Both sides defensively robust up to now. They'll want to make the most of this turnover. ഇതെന്താണ് ഇവരിങ്ങനെ That's a shade ആ optimistic. വണ്ടിച്ച് ഫസ്റ്റ് ബോളിന് റൺ എടുക്കടാ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബോളിട്ട് ഓട് ബോൾ എടുക്കാണ്ട് മൂന്നാമത് പ്രാവശ്യം ഓടണേ He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. ആ കൊള്ളാം നൈസ് ലാഗ് Neymar. That's good pressing. It's really squeezing everything. And if you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. And it's Neymar. And he stands tall, impenetrable. Neymar. Rooney conjures time and space where few can. Now it's Cruyff. Cruyff going face to face with his great rival. AC Milan could counter here. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Well, I think it's a fair reflection of what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Makaleli. That is a brilliant interception. Threads one in. And a shot! Rummenigge here's up. And he's following up! And yes, it's there! And late in the day, a telling moment. Well, you can see what it means to all of them. A frustrating game, but now they have what they wanted, and they're rightly pumped and വെറുതെ ready to ഇറക്കിയടാ go again. ശവത്തിനൊക്കെ An opportunist ഇത് strike, but he'll ഉണ്ടാക്കാൻ take മുന്നൊക്കെ it. ഇറക്കിക്കണം He will own it. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. അയ്യോ Substitution for Borussia Dortmund. Number 15. So we have movement on both benches. Number 22. So the first moment of real significance. Number 23. Well, when the going gets tough, etc., Coming on the Applies the finish. നൈസ് It's bounced back. ക്രോസ് ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ ഹൈഡ വെൽക്കം വെൽക്കം സിബിലി ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ആടാ ഫ്രണ്ട്ലിയാടാ Bale. Substitutions taking place. നമ്മളെ അടിക്കുന്ന മാത്രം കിണ്ടിയും കൂട്ടിയായി പോണേ Makaleli.
Yaya Toure. And it's Yaya Toure. And it's Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And now the breakaway. He's found the way through. Nice interception, well timed. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Messi. Yaya Toure is the distributor-in-chief, always looking for Hola. movers. കൊള്ളാം. Amazing bus. And here's Owen. 2 added minutes Time has added been on indicated. will be 2 minutes. Neymar. Now it's Bale. Bale. എന്താണ് ഒരു ബാലൻസ് വരെ ഇല്ല അവനൊന്നും. And that is as far as it goes. ജീതാ Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence. ഇതൊന്നും ഓവറടിക്കൂല. ജീതാ നൈസടാ. അടുത്താളെ ഇരിക്കേ. അടുത്താളെ ഇരിക്കോ. 1 more പ്ലീസ്. കുറച്ച് കളിച്ചാ പോരെ സഞ്ജി? ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് ഒരു കളി കൂടി കഴിഞ്ഞ് കളിക്കടാ. അടുത്താളെ ഇരിക്കോട്ടെ. നീ കയറാൻ നീ കയറിക്കോ. അതാട്ടുണ്ടേ. രണ്ട് കളി കഴിഞ്ഞ് മതി. ഓക്കെടാ. ഇത്രക്കും നല്ല ടീം ഉണ്ടായിട്ട് എല്ലെണ്ണം പോയിട്ട് പറക്ക ഔട്ടയച്ച ഭയങ്കര സംഭവം തന്നെ അല്ലേ? ജാതി മുമ്പേ ടീം എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 8 ആൾക്കാർ ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 12 ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ. അതൊന്ന് 20 ലൈക്ക് ആക്കി തന്ന സന്തോഷമായിരുന്നു. അത് വേണം സാറെ ചൂമ്പി. ഒവട്ടെ. $53 150. ഞാനൊക്കെയുള്ള ഈ ശിവാങ്ങൊക്കെ അടിക്കോടാ. ഈ ശിവാങ്ങൊക്കെ ആരാ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്യാമറ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കട്ടെ. കാവ്യ ചേച്ചി വിടുവിക്കട്ടെ. എന്ത് പറഞ്ഞാലും കാവ്യ ചേച്ചി തന്നെയാ. 6 by Cummins. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the President promise Laurent. of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be എല്ലാവരും ലൈക്ക് alongside. അടിക്കടാ. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this ഒന്ന് game വീടാക്കി is വെക്കല്ലോ well ദിവസം. and truly set. ഇത്ര വ്യത്യാസം വരുന്നത്. So it's down to business here. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? I don't think we've seen a dribbler as good as this guy, Vinicius Junior, in some time. His favourite move is to
receive the ball in a wide position, attract defenders his way, where he can turn them and just leave them behind and have a clean run at goal. He's a very tricky customer and getting better week by week. Yeah, he'll be looking for a goal or two. There's some great running on show here, but ultimately there was real chance. ഒരു മിനിറ്റ്. And he's there to belt it away. Neither of these two want to come off second best. Vinicius Junior really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Now it's Alvarez. Oh, that was vital. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged the pass Double with touch, an place it. intelligent run, but the pass just lacked pace. പിന്നെ മോനെ The ball's gone astray. അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചല്ല. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. ഔട്ടല്ലേ? ആരുമില്ല. പ്രീതി സിന്ന മതി, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലടാ. And it's Thuram. And this is Rooney. It's Rooney! അയ്യോ, Oh, നമുക്കാരായാലും nearly, കണക്കാണ്. but not quite. കാരണം നമ്മൾ രണ്ടിലും ഇല്ലല്ലോ, To turn down the നമ്മൾ ഓൺലി CSK ഫാൻ. And we have our very first corner. Towering header. സെറിൻ മുനീർ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. കാർലോസ് really anticipated that. കാർലോസ് വൈറ്റി ബ്രോ, വെൽക്കടാ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. വന്നെല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, Second corner of the game. എന്നെല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്ക. And he gets rid in a hurry. And now they can spring out of defence. He won't be happy with that one. Now it's some ഫൈക്ക് അടിച്ചടാ പോയി. got away with one there. You lucky boy, you lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. Firmine. That is good progress on the left. And he's picked it up out wide. No, he wasn't going to be fooled. And here's Mbappe. Well, that pass isn't the best. Manchester United have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed. ഉണ്ടായിരുന്നു. Hunter. It's testament പ്രീതി to സിന്ത their excellent work പോലെ ethic. എല്ലാ കളിയും സപ്പോർട്ടാക്കി ഏതോ കൊണ്ടാടുള്ളത് ആരുമില്ല. And they can keep it up late into a game too. അൻഫാസേ സുഖലിരിക്കേ? Rooney. He's picked his way through. Plays it across. കൊറേ കണ്ടിട്ട് കേട്ടാ. That has been knocked clear. And drive. It's bounced back. ഒന്ന് പറയണില്ല, ഇത് എന്ത് കിട്ടിയാടാ, ഇത് എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യാ ഇന്ന് ജയിക്കുവാൻ? അതാരെങ്കിലും ജയിച്ചോട്ടെ, അത് നമുക്ക് ജയിച്ചാൽ ആരും ജയിച്ചത് ഇതില്ല. കാരണം ഉടായ്പ ലീഗ്, അത് ഉടായ്പ ലീഗ് കണ്ടായിരുന്നില്ലേ? Musiala. There will be 1 minute added time. That was very necessary. നീ എവിടെ ഉള്ളേ? നീ കേരളത്തിനുണ്ടാ അൻഫാസേ? Quick look at his watch and the referee whistles for half time. A decent enough half, but neither എടാ, പിന്നെ side വിക്കറ്റ് able to പോയല്ല. get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the നിന്നെ second ഗ്രൂപ്പിലേ കാണാനില്ലാതെ പ്രോബ്ലം കേട്ടായിരുന്നു. എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. period. Nothing indeed in terms of goals scored. After all that probing and testing the waters, here's hoping for a more open second half. അതന്നെ ഈ സൗദി ലീഗൊക്കെ ആരെയും കാണണേ? Starting blocks here, 0-0 at the break. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. ഞാൻ എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഓർമ്മയിട്ടേക്ക്. In the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. അടിപൊളി. Oh, should really have made more of that. Yeah, that was really sharp. എടാ ജയിച്ച അഹങ്കാരം കൂടാ. അതാണ് റൊണാൾഡോന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഹങ്കാരം കൂടും. Now it's Mbappe.
Great ball, and he's a try. ഓ അൽഹംദുലില്ലാ ഒന്ന് കയറി. No one quite. നോത്തു എന്നാണ് Had a feeling it നോത്തു was മാൻ gonna be him, Peter. ഒഫീഷ്യൽ He's ബ്രോ one of വെൽക്കം those വെൽക്കം വെൽക്കം ടു മൈ players who സ്ട്രീം. has a natural കസ്റ്റർ റൂം കളിക്ക് knack എന്നോടാ of കസ്റ്റർ റൂം reading പാടാ the tide of a game. And he റാൻഡ് റൂം uses പാടണേ. his അപ്പൊ talent നിങ്ങൾ to പരമാവധി make കയറാണ്ട് his കയറിക്കോട്ടോ. mark. Sensational. And that is stunning. Just two. സുഖല്ലേ സുഖം സുഖം. Well, that was hit with genuine ferocity. എനിക്ക് സുഖല്ല He just അൻഫാസേ. don't stop those, Peter. എന്താ എന്താ ഇങ്ങനെ ബിസി നിക്ക് ഇതാക്ക തിരിയാത്തെ നീ എന്തിങ്ങനെ ബിസി ആയി പോയേ? Fired themselves in front. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. Mbappe being given no time to dwell on the ball here. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn chance. നൈസ് ഗോൾ. And he's വെസ്റ്റ് ലീഗ് ബെറ്റർ ദാൻ യൂറോപ്പ്. and look what എടാ അവന് പിരാന്നടാ. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അണ്ണൻ ഫാനായിരുന്നേ. genuine strength. പിന്നെ എനിക്ക് എന്താ പറയാ ആളൊരു എന്താ പറയാ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തീരെ പിടിക്കണില്ല. ഞാൻ എല്ലാം അങ്ങ് സ്കൂട്ടായി. പിന്നെ ആളെ കളിയും കാണില്ല ഒരു തേങ്ങയും കാണില്ല. Peter, he had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. എന്തൊക്കെയോ പിച്ചും പെയ്യും പറയാ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ സ്വഭാവം എന്ന് പറയാ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങള്. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Substitution in progress. Time then for the first substitution of the game. Not too many have the power or indeed the accuracy from this range. Would he dare to have a go? എന്നാ അടിക്കട മുത്തേ. And the ball's come loose here. And it's Lopez. And here's Mbappe. He's having a shot! Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Couldn't squeeze it through. Cruyff. It's a decent chance to counter-attack. And it's Messi. Just a quarter of an hour to play. This looks promising. Oh, shooting chance! എന്റെ പൊന്നെ അങ്ങനെ ഗോളിന്റെ അടിപൊളി Oh, ഗോളായിരുന്നു. it looked like 3-0 for sure. Mbappe clearly furious with himself there. They looked for all the world like they were going to go 3-up. പക്ഷെ അണ്ണൻ പോയതിനു ശേഷമാണ് ആ ലീഗ് കുറച്ചും കൂടി അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി കേട്ടാ. At loggerheads in trying to sort this out. Is it ജോസഫേ the passing or the movement? അങ്ങനെ That's ഒരു the കാര്യം problem. ഉണ്ടായിരുന്നു അതില്. I think both. Oh, that's fabulous. It's all a little ഇവിടെ bit മൺമീസ് ഫണ്ണല്ല എടാ അതാ മൺമീസ് ഫണ്ണടാ. You know, it was an ആദ്യ ബ്രോ intervention എടാ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. to be made. ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കുക. സബ് ചെയ്തോണ്ട് സബ്ബാക്ക. No, he refuses to take the bait. Femi. He's a sharp little ball here. That's tidy. There will be 3 minutes. Shapes to shoot. Denied by an instinctive save. Yeah, he was well placed to deal with that. Now it's Alvarez. ജിജിടാ opponent is good game bro. And so they have the outcome they desire. A dose of reality and quality, absolute togetherness, and the job is done. Alvarez claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. Is currently being displayed on the screen. How do you look back on the game then, Jim? I think we just saw a team winning by playing to their... അണ്ണൻ ബോഡി അണ്ണൻ ബ്രെയിനിലോ അണ്ണൻ ഇടക്കിടക്ക് പിരിവോ. ബെസ്റ്റ് ലീഗ് ബെറ്റർ ദാൻ യൂറോപ്പ്. റോബോട്ടല്ലേ റോബോട്ടില്ല റോബോട്ടില്ല. ഞാൻ ബെസ്റ്റ് കയറട്ടെ. റൂമിടട്ടെ ചേട്ടാ റൂമിടാണേ. പറടാ കേറിക്കോ
തീരുമാനമായില്ലേ? ഈ കളി കാണണ്ടല്ലോ. ഡ്രോ തന്നെ കീഴടാ. ഓജി ഷോയില്ലോ 2 ഗോൾ മതി. നോക്കാം. നീ അടിക്കാണ്ടിരുന്നാ മതി, ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. നീ അടിച്ചാനെ മുമ്പി. അയ്യോ, ഇത് പ്ലിസ്കളിൽ പുറക്കാൻ പറ്റത്. സൗണ്ട് കുറവാന്നാ എടാ? അത് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കുറവുണ്ടോടാ? സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? സൗണ്ട് കുറവുണ്ടോ പറടാ? എന്താ അടാ? ഞാൻ മുമ്പെന്നാണാ ഒരു 48 സബ് കൂടി 7K സബ്ബാക്കല. നിങ്ങൾ ലൈവ് കാണാനൊക്കെ ഒന്ന് സബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്ബാക്കാം. നിങ്ങൾ ലൈവ് കാണുന്ന സബ്ബാത്തിട്ട് സബ്ബാക്ക. നമുക്കൊരു 48 സബ് കൂടെ. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. I am big noob. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. We're up and running then. Well, there are playmakers, and then there is one Sebastian Veron. You put him right up there, do you? Yes, I do. He has 1 or 2 defensive deficiencies, but creatively... Mateus! Good. Terrific from Mateus! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send one way, and he just slips the other. That's a foul, aren't it? Borussia Dortmund are already chasing the game. They didn't envisage that. And here's Mbappe driving through the middle. Mateus. And Neymar. Opts for safety. Played towards the other side. 4-2-3 പറ അടക്കത് അറിയത്തില്ലടാ. എനിക്ക് ഒരു സീവൻ നമ്മൾ കളിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ല, കാരണം മണ്ടച്ച് പാസിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. He is through here. Rooney. Now it's Alvarez. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാടാ? Veron did just System about ശരിയില്ലടാ. come out on top there. സിസ്റ്റം ശരിയില്ല. The party overly willing to compromise. Cruyff. Neither of these two want to come off second best. Alvarez plowing through the middle. 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിക്ക്. അത് പറയടില്ല പോരെ. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either Just side. maybe standing shot അടിക്കണേ. Liverpool are looking to നന്ദി go ഉണ്ടെടാ. forward now. അതാണ്. Borussia Dortmund really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Neymar. Oh, that's nice. That's a sharp pass. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Some really good ball movement. And here's Alvarez. ആണെങ്കിലടാ അടിക്കും. ഒരു തോന്നില്ല. ആദ്യമത്തെ വെൽക്കം വെക്കടാ. നല്ല ഡിലേ വരണേ. And here's Cruyff. എന്റെ പൊന്നെ ജാതി വരണം. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Now it's Mbappe. Oh, shooting chance! It's loose now and they want to get it back. എടാ ഇത് Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. ഡിസമോണ്ടാ നേരത്തെ അടിച്ചടാ.
ഈശോണ്ണൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസമായി? റെഡ് Does കൊടുക്കടാ. seem to be in considerable Red കൊടുക്കടാ. discomfort. Do hope it's Ayo. nothing serious. എന്തിനാ സ്റ്റെൻഡിങ് അടിക്കണം? നമുക്ക് ഷോട്ട് അടിക്കേ. അവിടെ സ്റ്റെൻഡിങ് അടിച്ച് പോണേടാ. പ്രാക്ടീസ് ആയില്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ്. അത് സ്റ്റെൻഡിങ് ഷോട്ട് ജൂലിയൻ അൽവാരസിൻ്റെ ഒക്കെ എന്താ പറയുക, അടിച്ച ഷോട്ട് ഓളുറപ്പാണ്. And it's Veron. Zanetti. There will be 1 minute added time. Lovely ball and a real chance now. ആരുണ്ടടാ? And ജി for ടി the first ക്വാളിഫൈ half, ഫോർ that's പ്ലേയേഴ്സ് his ഔട്ട് ഫുള്ള് തീർന്നാ? Well, there were And plenty that's of what talking happened points is- in that first half, but ഏറ്റവും it's not പുറത്തായാ? a goal. It's still anybody's game here. Borussia Dortmund unable to get back onto Lala. level terms before half-time. A They happy trail wedding 1-0. anniversary for one of our fan Well, club obviously members. things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So that's how it stands Ah, at halfway. nice. We'll be back with the second half very soon. The second half is up and running. Borussia Dortmund really need to bring up the shoots. What a save from Peter Schmeichel! ഇത് എന്ത് തേങ്ങയാന്ന് ഇവനെ കളിക്കണം നീ. Oh, good read. That was well played, well stopped. ഞാനെന്തും പറയണില്ല മുത്തേ, ഒന്നും ഞാൻ പറയണ്ട. Passing is crisp and sharp. Oh, super ball! Oh, he's enjoyed that. He Hey, evidently അടിപൊളി. loves the contest. And he's managed to get free. കൊള്ളാം. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head. ഇത് up there. എന്റെ It പൊന്നിത് would have been a എന്തിന്റെ clear സെക്ഷനാ? picture of what was ആ ബോള് going on വരുമ്പോ around him. വരുമ്പോ ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടടാ. Your impressions so far, Jim? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably. And Decent chance! Yeah, plays the game a step ahead of almost anyone. So, Jim, is that the manager പിന്നെ telling the CF ഒക്കെയാണ് forwards that they ഇന്റർസെപ്ഷൻ must പോണേ. stay forward for now? well, I think he just is concentrating on the shape here. And drive! അവന് സി എഫ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, റാങ്ക് അല്ല. The അപ്പോ keeper has reacted superbly there. I think he's done എന്ത്? great there. എടാ Both ഓപ്പൺ നന്നായി reading it കളിക്കാനറിയടാ. and dealing with it. Neymar. ആരാ കളിക്കാൻ അറിയത്തില്ലാന്ന് പറഞ്ഞേ? Here, not against this opponent. Backward it goes. And the shot! ബൈ 1 minute. He is at വെയിറ്റ് his ബ്രോ, വെയിറ്റ് ബ്രോ. elastic best. ഒരു രക്ഷയില്ലടാ. ഫോർവേഡിൽ നിന്ന് ഒരു കളി വരണേ ഇല്ല. ആമസോൺ ആണ് കഴിഞ്ഞ അപ്പുറം ബൂട്ട്. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. വരാന് CB അല്ലടാ, എന്തി വരണിങ്ങോട്ടേക്ക്. Liverpool couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Borussia Dortmund Zanetti really RB. just about done here. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is എന്താ something you സംഭവം? can always cling to. RB കളിക്കുന്നോന് LB കളിക്കണേ, CB കളിക്കുന്നോന് RB That is കളിക്കണേ. a nice touch. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Has to go back here. He's found some space. Liverpool nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. കൊള്ളാടാ. Neymar. And it's Bergkamp. That is good alertness. There you have നോക്കി it. ത്രോ കൊടുക്ക്. എടാ ഇതെന്തൊക്കെ സംഭവം ഉണ്ടെടാ. Is up. നോർമൽ പൊസിഷനിൽ കളിക്കേണ്ട പ്ലേയേഴ്സ് മാറി മാറി കളിക്കണടാ. Exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it. ജീജടാ ജീജടാ. Was able to add to the scoreline in Hello the end. everybody, and a quick announcement now. We would like to Any ask Next game, next reflections on game. what you've seen, Jim? seated I during think the it's match. one of these Thank games you where for ഇത് ഭയങ്കര both സംഭവം sides തന്നെ കേട്ടാ. think about. I don't think it was by
അടുത്താളിരിക്കോ. ആഡ്സ് ഉണ്ടാവും. സ്റ്റെൻഡിങ് വർക്ക് കേട്ടോ, 2 ഗോൾ അടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, സ്റ്റെൻഡിങ് ഇല്ലായിരുന്നു. എടാ സ്റ്റെൻഡിങ് അടിച്ചതല്ലടാ, ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റെൻഡിങ് വന്നതാടാ. അങ്ങനെ ശീലിച്ചോണ്ട് അങ്ങനെ വരണതാ. കാരണം അവിടെ ലേറ്റ് ആടാ, ഷോട്ടൊക്കെ ലേറ്റ് ആയി, പാസ്സൊക്കെ ലേറ്റ് ആണ്, ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സിലോ. അത് ഞാൻ അൽവാരസിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ കിട്ടാൻ സെറ്റ് ആയിരുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബേബി കേസ് ക്വാളിഫൈ ആവുമെന്ന്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ 4 അടുപ്പിച്ച്. എടാ അവര് നോർമലി അങ്ങനെയല്ലടാ, അങ്ങനെയാണല്ലോ. അവര് ജയിക്കുന്ന വെച്ച കളി തോപ്പിക്കും, കേരിന് വെച്ച കളി എന്താ പ്ലേയേഴ്സ് ഇറങ്ങി കളിക്കും. അതാണ് അവരെ അവസ്ഥ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാരും ലേക്ക് അടിക്കടാ, ഒരു മറ്റേ മോൻ വന്ന് കൊണക്കണം. ആര്? ബ്രോ ഞാനോ ഓക്കെടാ. എടാ നീ അങ്ങോട്ട് വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് പോയോണ്ടാ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കണേ. എടാ ഡിലേറ്റ് വരുന്നു. എവിടെ? എങ്ങനെ? ഡിലേറ്റ് ഇപ്പം കളിക്കണുണ്ടോ? ഡിലേറ്റ് ഇപ്പൊ ഏതാ ക്ലബ്ബ്? എനിക്ക് മായാവിനെ നേരത്തെ വെറുതെ ഓങ്ങോട്ടപ്പോ ഒരു കൊണച്ചാട്. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions അവൻ കളിക്കലുണ്ട്. എന്നാ പെരിക്കും ഞാനാണോ പറഞ്ഞിട്ട് പറയായി. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Busquets does well not to be outdone there. Well seen, saw that coming. ഇങ്ങനെ പോണേ. Bale. But it's Cruyff. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Strong running down that left flank. Showing good feet. No, he wasn't going to let him past. Oh look, this is about as tentative as it comes. Hopefully a football match will break out soon. Looking for the run. വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് കളി കളിക്കണേ. Down the way past. And he could have done himself ഞാൻ ലോങ് ബോൾ കളിക്കാറില്ലടാ. by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. De Gea breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Vieira shows great strength. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. It's Cristiano Ronaldo! And that's what you call inspired goalkeeping. Cristiano Ronaldo actually didn't do an awful lot wrong, to be honest.
Well, height could make all the difference on these set pieces. Towering header! He's delivered all right! കണ്ണട ഇവിടെ. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. സമയം 11 മണിയായാ. Madrid are in front now, the game's only goal. Well, I guess this ought to make things interesting. Oh, Peter. ഇവിടെ ഞാൻ No കണ്ടുടാ. doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. A lot of space here, a real opportunity. Good നെയ്മറെ കൊണ്ടൊരു goal solid, അടിക്കണം. purposeful. നെയ്മറെ കൊണ്ടൊരു goal അടിക്കണം. Zanetti. Oh, good read. എന്ത് That's great positioning. So Hey. good from him. ഇതന്നെയല്ല നീ കളി കൂടി കളിപ്പിച്ചാൽ അടുത്ത Borussia കളി കൂടി Dortmund ഒഴിവാക്കണം. truly have no need to panic. They can reassess at half time. They've got to be quick to recover this. എന്താടാ It's their second corner of the game. ആഡ്സ് ഒക്കെ നോർമലി വരുന്നടാ. And a header against the അത് crossbar. കേറിയില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ. Not a Higher. bad try by any means. Rijkaard could easily have kept that Ads down. now കുറച്ച് He വെച്ചെടാ. shouldn't have brought the crossbar into play. കൂടെ അങ്ങ് കേറിയാ പോരായിരുന്ന എന്തിനാ? Zanetti can so cleverly bypass the press. And this is Bale. Well, that was Oh, well isn't that positioned a ball, and Anna? well pinched. They can't hurt with their backs to goal. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. ആഡ്സ് എടാ എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ ആഡ്സ് എനിക്കറിയത്തില്ല. The അത് എന്റെ referee has പ്രശ്നമല്ല. signalled for half-time. So a ഇതെന്ത് steady, തേങ്ങയാ? solid and more than satisfactory first half. They've got എടാ the lead and ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി that കൺട്രോൾ puts പോവാണ് the പ്ലേസിന്റെ. after the break. I'd like to draw Borussia your attention Dortmund to the screen currently grab behind. number വെയില് അവിടുത്തെ മരുന്നാട്ടി കളിക്കടേ. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So that was the first half, and we will be Inzaghi. നോർമലി പ്ലെയർ എടുത്തൊന്നും ബോർഡ് വെച്ച് പ്ലെയർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓടാൻ മുന്നോട്ടേക്ക്. He must be thinking what he has to do to score there. So third corner of the game. Varane gets it away. ഉള്ളതല്ല. It's about the shot. And now they can spring out of defence. Lampard. It's Lampard! He almost caught everyone out there the way he just eked out the room to get the shot in. ഇതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മാച്ച് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരണേ? Off it. No way through. Alvarez. Borussia Dortmund still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. ഞാൻ ഒപ്പനം കൂടി. And this is Ronaldo. Cruyff, the specialist in tearing teams apart. എനിക്കറിയില്ലടാ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ബോൾ ഇങ്ങനെ മിസ്സായി കൊടുക്കണേ. Thinking. Well, there really isn't enough happening up front, Peter. They just haven't been afforded much by way of creating chances. വെറുതെ പോണാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബോൾ മിസ്സായി കൊടുക്കടാ. Some bite. Filippo Inzaghi, and here's Messi. Messi has a look to the possibilities, but in the end it's fruitless. ഇതുപോലത്തെ ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാൻ പറഞ്ഞ Oh, outsmarting him this time. Inzaghi picks it up out wide.
Zanetti. ഉള്ളു They're കൊല്ലിനി. certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Nice bit of trickery. And the whistle has gone for a reckless challenge there. And the referee has shown him a yellow card. തൊട്ടടുത്തുള്ള എനിക്ക് ത്രൂ പാസ് നോർമലി ത്രൂ പാസ് ഒരു പോണില്ല. ഇവരെന്മാരെ എന്ത് ഈ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണേ. Credible shooting range. And it's Zanetti. കണക്റ്റില്ലത്. Lampard. Good purposeful running this. Lampard ploughing. Lampard! And that really ഒരു should have അറ്റാക്കിംഗ് been പോലും that. പിന്നെ നടന്നിട്ടില്ലടാ. അതാണ് ഹൈലൈറ്റ്. Absolutely tremendous, and he's kept his team in it. പാസൊക്കെ കാണിച്ച് ബില്ല് അങ്ങ് എത്തിച്ച് അവൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. And the danger is averted. No messing about, just bludgeoned away. Borussia Dortmund really might just end up kicking themselves after that. That could... Great chance! Yeah, the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. Chance! എനിക്ക് നമ്മളടിക്കുന്ന മാത്രം എന്താണ് ഈ പോസ്റ്റ് A വരണേ. reprieve for the time ഞാൻ being. ഒരു കളിയില്ല, മൂന്നാമത്തെ കളിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ. And here's Alvarez. എന്ത് അവസ്ഥ I ഇത്? think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Added time. The shrill sound of the whistle, and that is that. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show for all എഫ് that. സി ഷൂട്ടിട്ട് ആക്കാൻ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്യില്. ഇത് നോർമലി അടിച്ചിട്ട് കയറത്തില്ലടാ. എങ്ങനെയാലും കയറില്ല. No real change in approach. ബ്രോ എന്നാണ്ട് സുഖമാണ്. പ്രണവ് മുത്തേ വെൽക്കട വെൽക്കം ബാക്ക് മുത്തേ വെൽക്കം ടു വൈസ്. സുഖം സുഖം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എത്ര മണി വരെ ഉണ്ടാവും? ഒരു 11:30 മണി വരെ ഉണ്ടാവും. നോക്കാം സമയം എത്രയായി. ഇത് ഒരേ തോൽവിയാണ്, ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരണമെന്ന് ഒരു പിടുത്തൂല്ലടാ. ഈ പുണ്ടന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഈ പുണ്ട മര്യാദ ഒരു പാസര മര്യാദക്ക് കൊടുക്കണ്ട. പുണ്ട പോത്ത് പോലത്തെ പേടിയാണ്. എന്തിനാ ഇത്രപാട് സ്പീഡൊക്കെ എനിക്ക്? ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇടാ, അത് നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായോ? കാരണം ഇവന്മാർ എന്തൊക്കെയോ എന്നറിയാ, എന്തൊക്കെയോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവന്മാരെന്തൊക്കെയോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അവന്മാർക്ക് മാത്രമേ ശരിയോ? ചുമ്മാറുണ്ടോ? ഇനി എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് പരമാവധി നോക്കടാ. ഇനി എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് പരമാവധി നോക്കാം. റെഡി എടുക്കടാ. ഒമ്പതാം ആനിവേഴ്സറി വരാൻ പോവല്ലേ? 9th ആനിവേഴ്സറി വരാൻ പോവാണ്. എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വരുന്നതായിരിക്കാം. പുതുതായിട്ട് വരും. വല്ല ആനിമേഷനോ വല്ല എന്താ പറയാ, വല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വരുമായിരിക്കും. ഇപ്പം കൊണ്ടുവന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ കൊളാബിന്റെ, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും വരാ. അല്ലാണ്ട് ഇവന്മാര് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് തോന്നണില്ല. അല്ലെ സ്മാർട്ട് ഓട്ടോ പ്ലേ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അത് വിചാരിച്ചാണ്ട് ഇരിക്കുക, മനസ്സിലായോ? നീ ഷോട്ടേയും കാണും. അതെന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ആണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. അതുപോലെ സബ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ് അടിക്കടാ.
നമ്മൾ റോഡ് ടു 7K ആണ്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു 46 സംതിങ് ഇവിടെ. Hello and welcome one and all. അല്ല, The 46 atmosphere അല്ലാണ്, building very nicely here. 46 ആണ് ഇവിടെ. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd goes for a shot. Oh, it's come off the upright. എന്താ അവസ്ഥ? എന്ത് ഈസി ആയിട്ട് ഡിഫൻസ് പോട്ടാണ് നോക്കിയേ. നമ്മളെന്ത് വലിയ ഡിഫൻസറാ കടക്കൊണ്ടപ്പോ വെച്ച് ഒരു കാര്യമില്ല. പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ എന്താ ഇവരുണ്ടാക്കണമെന്ന് തിരിഞ്ഞില്ലടാ. മൊത്തം എനിക്ക് ജയിക്കില്ല, നല്ലൊരു ജയിക്കാൻ സജസ്റ്റ് എനിക്ക് കോർട്ട് വൈസ് ഉണ്ടോടാ. കോർട്ട് വൈസിന് ഇറക്കിക്കോ, ബെറ്ററാ. Good ball, good take. Leicester spots it and എന്നെ intercepts. പൊന്നു നെസ്റ്റ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നീയൊക്കെ? Who do you reckon is pivotal? Yeah, Marcelo. ഒന്ന് അടുത്ത He's pretty much a defender in name alone, to be honest. ഫസ്റ്റ് because his പാസ് biggest പോണേ പിന്നെ നോക്കടി. contributions സെക്കൻഡ് always ടൈം seem to come എന്തിങ്ങനെ at the പാസ് other end of കൊടുക്കണം? the pitch. He's great at controlling the ball when under pressure and seems to have a great knack for finding that half a yard to dig out a cross. He's got a decent shot too, so his teammates will be looking to bring him into play at every opportunity, I would think. Could be danger here. Decent shot. ഒന്ന് കേറി. Goal! Borussia Dortmund. The first significant strike. Well, how's that for a class finish? Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Alvarez looking for the chance to skim one in from range. Oh, well played, well sorted out. അത് നല്ല ജിക്കെ ബാക്ക് മാത്രം പിന്നാക്കി വേടാ. എനിക്ക് ജിക്കെ മാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം പറയാ. ജിക്കെ ബാക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രം പിന്നാക്കി കേട്ടോ. ഇത് വേറെ ജിക്കെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടാ? Cruyff gets across to intercept that. Stood up well to him there. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Law. എന്ത് ഈസായിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണേ. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Nicely weighted ball. And he's seen that early. Used a certain sixth sense. Law! Oh, it's hit the post. Tries to cross. Played back to the goal. അർണം കൂടെ കളിച്ചാലോ? നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ്. Borussia Dortmund looking to go into the break, 1-0 up. And here's Alvarez. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Zanetti. And he's heaved it away. Well, that pass isn't the best. Zanetti. And it's Cruyff. Looking tidy in possession here. He's having a hit! Oh, amazing. Against the crossbar. Rooney stood his ground strongly. Oh, shooting chance! അടിപൊളി. And that marks a high-octane end to the first half. Very different. Borussia Dortmund leading by 1 at the break. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers. അത് വലിയ പെർഫോമൻസ് എടുത്തില്ല. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ആള് നൈസാണ്. അയ്യോ ഒരു സമയത്ത് ആള് വള്ളിയാണ് വലിയ വള്ളിയാണ്. ത്രൂ ബോളും ഡാഷ് ബട്ടണും ഒഴിവാക്കി കളിച്ചാൽ പകുതി പ്രശ്നം സത്യടാ. അതില്ലാണ്ട് പറ്റണില്ലല്ലോ. Borussia Dortmund leading courtesy of the game's only goal.
And claimed it back swiftly. And Batistuta! Nesta. Vieira. Pass is coming off in quick succession here. Now it's Cruyff. That is a ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പിടിച്ചിട്ട സാധനം. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരണം തിരിയാത്തത്? And here's Alvarez. The message is clear. None shall pass. Alvarez. Okay. ഡാഷ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാത്ത കളി അതെങ്ങനെ? നമുക്ക് ടച്ച് ആവുമ്പോഴേക്കും ഡാഷ് ബട്ടൺ ഒക്കെ ഉണ്ടോ? Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Almost an hour gone. Oh, this looks sharp. Knocks it into space. എടുക്കണ്ട. Caught offside that time. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഒരു 7 ലൈക്കും കൂടെ അടിക്കടാ. ഒരു 7 ലൈക്കും കൂടെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് സുഖല്ലേ? Next match Kalika. എടാ റൂപ്പർ ടീം മുത്തേ എടാ താങ്ക്സ് ഫോർ 6.99 കനേഡിയൻ ഡോളറാ. എടാ മൂപ്പരെ പോയി കളി കളിക്കണ്ടാ തലി. മൂപ്പര് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്കൊരു എന്റെ ഞാൻ ലൈവ് മുടക്കിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ സൂപ്പർ ചാറ്റ് പറഞ്ഞത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഡാഷിനാക്കില്ല ഇടക്കിടക്ക്. മനസ്സിലാടാ. മറ്റേ ഡിഫെൻസീവിൽ അതാണ് പെട്ടെന്ന് തോന്നണല്ലേ. താങ്ക്സ് ഫോർ 6.99 കനേഡിയൻ ഡോളർ മുത്തേ. ഇന്ത്യൻ റുപ്യ എത്ര? 455 റുപ്യടാ. എടാ എല്ലാരും ഡബ്ല്യൂ കൊടുക്കടാ. സെക്കൻഡ് ഡബ്ല്യൂ കൊടുക്കടാ. Borussia Dortmund now in a position far more desirable. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. No way through. Rooney. ഇത്ര സ്പേസ് ഉണ്ടായാലും മൊണ്ണ അങ്ങനെയല്ലേ കൊടുക്കണുള്ളൂ. Alvarez. And it's Zanetti. Colorado Springs needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. ഡബ്ല്യൂ ഡാ. താങ്ക്സ് ഫോർ Ibrahimovic. 6. Xavi Alonso. Looking to play him in. Big chance. അതൊക്കെ ഫേക്ക്. അതൊക്കെ ഫേക്ക്. And what a climax we have here. Well, it's taken a big deflection, but boy, he will. അതൊക്കെ ഫേക്ക് ഗോളാണ്. Colorado Springs give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, the mindset has changed. Now they need to find all the Batistuta! In he goes again. And a neat. അത് പറയണില്ല. അതാരോ അങ്ങനെ ഓടിയേ? ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടിയോ? Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten. And we're done. എൻ്റെ ഇടക്ക് എനിക്ക് മറ്റേ സൂപ്പർ ചാറ്റ് നോക്കി പോയി ഗെയിം ഒന്ന് കളി കുറച്ചില്ല. അടുത്തിട്ട് ഇരിക്കോ. എന്നാ മുത്തിന്റെ പേര് എന്റെ ഇന്ത്യൻ നെയിം എന്നാടാ? റൂപ്പർ DUബൈ മുത്തേ. അതിനാണോ? എടാ ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ഇരിക്കോട്ടാ.
എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കണം തോന്നിയടാ. എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ലൈവ് കളിക്കുന്ന ലൈവ് കാണുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് സബ് ചെയ്യടാ. ലൈവ് കാണുന്നതൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എല്ലാവരും ലൈവ് കാണുന്നവർ ലൈക്ക് അടിക്കാനുള്ളവരൊന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഇതല്ലല്ലോ അവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇടാ, നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ. ജസ്റ്റ് മൂപ്പരപ്പൊന്ന് കളിക്കട്ടാ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കളിക്കാം. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ. ഇന്നത്തെ കേരള തോന്നി സ്കോഡ് കൊണ്ടപ്പോയേ തോന്നി. പൊന്നെ എന്നാടിത് 3338. പൊന്നെ എന്താക്കടാ മനി, ഇവനെ തീർക്കോ ഒന്നും അറിയില്ലടാ. ജസ്റ്റ് നമ്മള് കളിച്ചോക്കാം. ഇവനെ തീർക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ഗെയിമിലൊന്ന് സെറ്റ് ആക്കട്ടെ. ഗെയിമിലൊന്നും സെറ്റ് ആകുന്നില്ല നമുക്കൊന്നും പഠിക്കാത്തില്ല. കാരണം പുതിയ ഗെയിമിലെ വന്നതിന് ശേഷം തന്നെ ഗെയിമിലെ ഫുള്ള് പോയി. പുതിയ ഗെയിമിലെ വന്നതിന് ശേഷം ഡിഫൻസ് പോയി ഫുള്ള്. എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ലെവലില്ലടാ. ഇതില് CR7 ജയിച്ച 20 തന്നെ. എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല? സോറി, CR7 ഹാട്രിക് അടിച്ചാ എടാ. അത് നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ലടാ. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ആക്കാം. നമുക്ക് ട്രൈ ആക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ട്രൈ ആക്കി വെക്കാം. വെറുതെ പറയാനില്ല. ഒന്നാമത് മൂപ്പര സ്കോഡ് വലിയ സ്കോഡാ. അത് വെച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം തീരുമാനമാകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലൈവാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത ലൈക്കൊക്കെ സബ് ചെയ്യാത്ത സബ് ആക്കണം. നമ്മൾ റോഡ് ടു 7K ആണ്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാവരും So straight into the action. Well, there was a time when Hungary ruled world football, inspired by the mighty Magyars, a team that went 32 games unbeaten, which was something quite unheard of in those days. And leading their front line was a man known as the Galloping Major. Ferenc Puskas, a man who Ferenc, boasts a strike greater rate than a goal a game. And this is a career which spanned nigh on 800 games. Incredible, quite incredible. Absolutely so. Described as beyond world class, a player from the land of dreams. What will Hungary's greatest ever magician have up his sleeve today? Lots. അയ്യോ ബ്രോ, ഇത് കഴിഞ്ഞ് മാച്ച് കളിക്കാൻ നോർമലി റാൻഡം കൂടെ ഇട്ടോ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കയറിക്കോട്ടോ. ഞാൻ റാൻഡം റൂം ഇടാം, നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. Borussia Dortmund with the corner. They're first. കേട്ടോ, ചെറിയ ടീമാണ്. എടാ അതൊന്ന് ഇവിടെ ഏത് ചെറിയ ടീമായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഹോപ്പാണ്. എന്നോ ഇവിടെ ചെറിയ ടീം വലിയ ടീമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഹോപ്പാണ്, നമുക്ക് ഹോപ്പാണ്. അതറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ഞാൻ നൂബ്. എല്ലാവരും അടിച്ചേ വീയറിയാ. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Al Nassr are already chasing the game. They didn't envisage that. Oh, they could break here. Well seen. Wanda. That was well played, well stopped. And here's Aubameyang. Strokes it back. Modern football for you and all that pressing.
He's a sharp little ball here. Unavero. Cuts out the supply. Ejadi. Borussia Dortmund currently a goal to the good and with the lion's share of the ball. And it's Rijkaard. Rooney can see things others simply അത് റോക്കറ്റ് പോണല്ലോ പോണടാ. Cristiano Ronaldo. ബോൾ എടുക്കാണ്ട് എന്ത് പോക്കി പോണേ? Well played. That has ബോൾ എടുത്ത ഇത്ര സ്പീഡിൽ ഓടത്തില്ല റൊണാൾഡോ. Now, can they get him away? Rooney. Excellent challenge there, uncompromising. Ronaldinho. And it's Rijkaard. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. An impressive jump. ബ്രോ That's a sharp finish. ബ്രോ പ്രൊമോ ചെയ്യലുണ്ടോ? ഞാൻ പ്രൊമോ ചെയ്യലില്ലടാ. In business. പ്രൊമോ ചെയ്യലില്ല. And that comes as a very welcome എന്താ സംഭവം എന്താ? Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. It was a great header. The invitation was irresistible and the finish unerring. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defense? It's Cristiano ഒരു ഗോൾ അടിച്ചടാ. Goal! ഒരു ഗോൾ കയറി. ഇനി 2 ഗോളും കൂടെ എങ്ങനെ അടിക്കണം അല്ലേ? Their lead back. Pressure, what pressure? He feels none of it. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Is number 18. Borussia Dortmund have their lead. That's a little off target. Pepe, he is a perfect combination of brain and brawn. വരാനെ Tries to play it through. Rafael Varane. Vieira. Cruyff. And here's Offside. Cristiano Ronaldo. I think that's offside. ഞാൻ ഇവരെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്തില്ലടാ. ആണ് പ്രശ്നം. റേറ്റ് ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം എന്താ പറയാ? നീ എന്താ നടത്തണേ? ഇതാണോ ഓൺലൈൻ? ഇതാണോ ഷോപ്പ് സെയിൽസ് ആണോ? And it's Aubameyang. And this is Ronaldinho. And this is എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കട സബ് ചെയ്തിട്ട് സബ് ആക്കടാ. എല്ലാരും Bale. Thinks one through. പ്രൊമോ മീൻസ് വർക്കൗട്ട് DJ MSK MT ഒക്കെ ഇല്ലേ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. ഞാൻ റാൻഡം കൂടെ ഇടാം, നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കയറിക്കോടാ. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ കോണ്ടാക്ട് ആക്കടാ. at a higher tempo. എന്താ നിതാൽ വൈറ്റി ബ്രോ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്സപ്പിൽ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ആക്ക്. Out of position, he knows how crucial the next goal will be. Borussia Dortmund ahead by just the odd goal in 3. It is 2-1 at the interval. So straight into the second half. Now it's Cruyff. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! നമ്പർ സെൻഡ് ആക്കി തരാടാ. Very well to get to that. Yeah, he was well placed to deal with that. Well, the first Number goal came da. from this. And he gets rid in a hurry. Al Nassr are looking to go forward now. He's shifting through the gears here. Aubameyang on the finish. നൈസറാ. And yes, it's എന്റെ there. പൊന്നട ഒറ്റ ഡിഫൻസിലടാ ഇവിടെ. It's level again. What a match we have. Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Chance for a shot. Rijkaard clears it away.
Oh, good read. He read that ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് really well and stopped മിസ്സാക്കണേ? it. Just about up to the hour now. Rooney. Puskás with his sights permanently trained on that bottom corner. Neither of these two want to come off second best. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Right card. And that interception was most necessary. Great Positioning, so good from him. സെയിം നെയിമാണ്, സെർച്ച് ആക്കി നോക്കട്ടോ. And it's Bale. Pepe kept his eye on it, and he's there. And it's Rooney. Nicely weighted ball. Oh, there's a probing ball. Aubameyang. Knocks it into space. And he was quick to react. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Still anyone's game this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up ഞാൻ on this തോന്നി by അങ്ങനെ any ഇട്ട് കൊടുക്കും, means. They still വെറുതെ ഇട്ട് believe കൊടുക്കടാ. it can be won. And it's Aubameyang. Puskás has created one goal already. And it's made its Hey, way hey, to him. കുഞ്ഞി Shoots. മോനെ, It's hit the upright. അവസ്ഥ നോക്കിയേ, അവിടെ വരാൻ എന്ത് തേങ്ങ നിക്കണേ. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. It's a lovely neat pass. It's been slipped through. ഉണ്ടടാ, അടാ ഓക്കെടാ ഓക്കെടാ ഓക്കെടാ, മെസ്സേജ് ഒക്കെ ജീജി കുത്തേ ജീജിടാ. More നെസ് than a ഗെയിം good നെസ് watch, ഗെയിം. actually, certainly from a sporting perspective. It lacks winner, of course, but the crowd largely satisfied. So what do you take away from it all, Jim? Well, Peter, എടാ റാൻഡം കൊണ്ടാടാ നിങ്ങൾ കേരിക്കേ. not ideal for either side, of course, although നേസ് ഗെയിമടാ, അടിപൊളി ഗെയിം അടിപൊളി ഗെയിം. neither did enough to win this, and Yeah, I well, think yeah. the result is quite fair. എല്ലാരും 107, 108, 107, 108, 108, 110 ആണല്ലോ. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. രണ്ടും ഞാൻ മുന്നിൽ നിന്നിട്ടാണല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഗോള് ആകിയേക്കടെ. റാൻഡം കോഡാണേ. എടാ നൈസ് ഗെയിമാടാ. എന്താ പേര്? എന്റെ പേര് വായിക്കണ കുറച്ച് പണിയാണല്ല. റൂപ്പർ ഡിയോ ബൈ എന്നത് റൂപ്പർ ഡിയോ ബൈ. ജീജിടാ മുത്തേ ജീജിടാ. നൈസ് ഗെയിമാടാ. അടുത്താളെ ഇരിക്കും. അയ്യോ, എല്ലാരും പോസ്റ്റിങ് വിട്ടാടുന്നേ. ബ്രോ ഫുള്ളെന്ന് കാണിക്കണം. അത് വേറെ ആൾ കയറ്റടാ. നമ്മള് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കയറാൻ നോക്കടാ. സമയത്രേ ആണ് 11:30 കഴിഞ്ഞ്. ഞാനല്ലാട്ടോ. ഓക്കെടാ. നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കയറാൻ നോക്കടാ, കാരണം ആൾക്കാർ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. One chance, 99% fights. Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We are just getting started.
Van Basten. നിങ്ങൾ ലൈവ് കാണുന്നവർക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കടാ, സബ് ചെയ്തോണ്ട് സബ് ആക്കടാ എല്ലാരും. നമ്മൾ റോഡ് ടു 7K സബ്ബാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്ക്. And that has been cleared. That has ended up in no man's land. Neymar. That's good play. Oh, some astute defending there. Rooney defending his corner stubbornly. Stood up very well for his man. Zanetti. He is through here. Oh, that's a fine interception. Borussia Dortmund so far providing no real test at all for the goalkeeper. Real chance! And the keeper couldn't hold it. Goal! Barcelona! ഇയാളെന്തി കളിക്കടേ? അതാരിങ്ങനെ ഓടി വാൻബസ്റ്റണാ? Some heroic goalkeeping. കളിച്ച് കൂത്തോടാണല്ലോ പഠിച്ചോനികളൊക്കെ. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Barcelona have themselves in front. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാ? എന്തൊക്കെയുണ്ട്? Things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't. സുഖാട്ടാ കൊറേ കണ്ടിട്ട്. That is remarkable. All square in a matter of moments. Yeah, they say that fortune favors the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Well, how's that for a class finish? Well, that's great. നമുക്കറിയാലോ. Finish too. Just toying with the defense, making them guess the wrong thing to do. ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയി, സോറി. So they have it all to do again. Well, shapes to shoot. ഓ നൈസ്. Goal! Borussia Dortmund. And the game ഇപ്പൊ നീ കളിക്കാറൊന്നുമില്ലാണേ? turned on its head. A moment that needed composure. നീ ഇൻസ്റ്റയില് ചെറിയ സ്റ്റോറിയും കാണായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ. You try to send him one way and he just slips the other. ഇല്ല മടുപ്പാ. With the lead. This is wonderful front-footed football. അവസ്ഥ The manager തന്നെ. will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. ഇനി കംബാക്ക് ഉണ്ടാവോ? The most accurate pass. Great vision. Busquets. എന്തായി ജോബ് എന്തായി? Dortmund heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. He has found a way through. Rooney. He is just caressing the ball. Rijkaard. ആളൊന്നും ചെയ്യാങ്കില്ല. ബുധനാഴ്ച ആവൂല. Alvarez! It's loose. Who's going to get there? And he was there to get a I think replacement is soon. Someone's doing his job properly, Peter. അങ്ങനെ പോവല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് റീലറ്റ് കളിക്കാലോ. Spread it left. അടിപൊളി ഡാൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടത്. He has his flag raised for offside. ഇനി നമുക്ക് റീലിലേക്ക് പോവാ. റീലിലേക്ക് നൈസായിരുന്നു. ഞാൻ ഡിലേറ്റ് ആക്കി കളഞ്ഞേ. എനിക്ക് നോർമലി റീലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ആക്കിയാൽ പോരായിരുന്നത്. Despite their early setback, they are now the ones in the driving seat, and all of a sudden things are looking pretty rosy. So we reach the halfway point. Oh, what a half, Peter. What a half. It really has had a bit of everything. Two sides going tooth and nail, trying to win this from the off. If only all games could serve this up. Borussia Dortmund leading, but only just 2 on the scoreline. ഞാൻ വേറെ സ്റ്റാക്ക് കൊണ്ട് മേടിക്കാൻ പോവാ. എന്ത് എത്ര സബിൾ അക്കൗണ്ട്? പൈസക്കാർക്ക് എന്താകാലോ. And they've got a throw. Pass somewhat off target. Vieira. And it's Cruyff.
നമുക്കൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ ഒന്നുമില്ല. And it is reclaimed easily. Passes coming off in quick succession here. Now it's Alvarez. Oh, now here's an interesting matchup. He's a sharp little ball here, and it's played in. Bastoni with the clearance. He's going for goal. 1v1 ഉണ്ടോ? അവിടെ കളിക്കട. മിക്കവാറും ലാസ്റ്റ് കളിയായിരിക്കും കിടന്നത് അടുത്തത്. Corner number 2 then. Played in with purpose. മിക്കവാറും ലാസ്റ്റ് കളിയായിരിക്കും. Barcelona have the chance to go the other way. He's through here. Shot could be on. Takes a shot. നിങ്ങളിപ്പോ പ്രോ ആയല്ലേ തേങ്ങ, ഇത് കളിക്കാതിരിക്കടില്ലടി. പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ശേഷം ആകണില്ല കേട്ടോ. പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഫുള്ള് കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞ്. ഇവര് ഡിഫൻസ് ഒന്നും ശരിയാണില്ല, ഒന്നും ശരിയാണില്ല. നമുക്ക് അപ്പൊ അതേ പഴയ ഗെയിമും അതിൻ്റെ അടുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ആനിമേഷൻ കൊണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് വിറ്റു. ഈ ഗെയിം അവർ ഇല്ലാണ്ടാക്കി കളിയാ. ഡിലേ മാത്രമല്ല, പ്ലേയേഴ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾ പോകുന്ന കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾ പോകുന്ന കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. അതെന്തുകൊണ്ട് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് തിരിയണില്ല. അവർ ഫിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫിക്സ് ആക്കണമില്ല. കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ വീണ് വന്ന സിറ്റുവേഷൻ. ദിസ് ഗെയിം ഗോയിങ് ടു ഫ്രീ ഫയർ കാർട്ടൂൺ. സത്യം ആ എന്ത് ആനിമേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ആ ആനിമേഷനിൽ പോകത്തുമില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ആ കാർഡുള്ളിടത്തോളം കാലം ആനിമേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും ചെയ്യും. വെറുതെ ഫോൾ കൊടുക്കണം. വെറുതെ ബോൾ കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഗെയിം നിർത്തി, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. അതൊക്കെ അവർക്ക് മടുപ്പായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കളിച്ച് സെറ്റാക്കിയടി. എന്നിട്ടല്ല ലൈവ് വന്നത്. അതാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ ലൈവ് എന്താ പറയുക, ലൈവ് കുറേ ഞാൻ നിർത്തിയേക്കണേ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കസിൻ്റെ കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഡിലേ ആക്കി വെച്ച് 2 ലൈവില്ലായിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 10-12 ദിവസം ലൈവില്ലായിരുന്നു. ഒരു മടുപ്പ്, ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ ഗെയിം ഈ അപ്ഡേറ്റ് ശേഷം ഫുള്ള് മടുപ്പ് വന്ന്. ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു 10 ലൈവ് ഇട്ടേക്കുന്ന കണ്ടിരുന്നു. അതെ അക്കൗണ്ട് ജിമ്മി സ്കെയിലടി അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കടാ. റെഡ് കൊടുത്തില്ല അതില്. ഞാനാ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ റെഡ് ഇട്ടായിരുന്നു. അക്കൗണ്ട് 4K. ഓർക്കേണ്ട നല്ലൊരു അക്കൗണ്ട് കിട്ടും അല്ലേ? എന്തായി കളിക്കണേ പഠിച്ചവരെ. ബാലൻസ് ഇല്ലാണ്ട് അടിക്കണേ പുറത്തേക്ക്. And there's his chance to lead the counter. Looking to play him in. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. ഞാൻ വേറെ അക്കൗണ്ട് എടുത്തായിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മറ്റേ ആ സമയത്തുണ്ട സമയത്ത് തന്നെയല്ലേ ഒരു പുതിയ അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് 5 കളിയാ 12 കളി അങ്ങനെ ജയിച്ചത്.
ആ സ്ഥലല്ലേ ആ കൊടലല്ലേ? And it's Bojan. 2 added minutes has been indicated. Ito. Good running, strong and purposeful. And he's managed to get free. Challenge just a bit on the firm side. He's been side down. Is that വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ലാസ്റ്റ് മാൻ ടാക്കിളാ മോനെ. Thanks എന്തെങ്കിലും bro, കൊടുക്കും thanks, മോനെ. thanks, thanks. മോനെ ഓയ്. kick? Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. എടാ 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 കാർഡ് വരില്ലടതിന്. Bale considers his options, looking to widen the gap even further here. Oh, and the referee says that is it. ജിജിടാ ജിജിടാ വാ ഫ്രണ്ടില്. എടാ ലാസ്റ്റ് കളിയാണ്, ലാസ്റ്റ് കളിയാണ്. ഒരു കളിയും കൂടെ കളിക്കും, അതിങ്ങനെ ഇവിടെ നല്ല ഇവന്റ് ആക്കണേ. ലാസ്റ്റ് ഗെയിമാണ്, കേരള കയറിക്കോട്ടോ. ബാക്കി നമുക്ക് നാളാ. ഫ്രീ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല, ഫ്രീ ആയിട്ടൊന്നും കൊടുക്കണ്ട, എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ട് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ നമുക്ക് നാളെ കുറച്ച് നേരത്തെ ലൈവ് വരാം കേട്ടാ. നാളെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ ലൈവ് വരാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ കളിക്കാം. 6960. കൈ എന്തുണ്ട് വിശേഷം? ഈ കണ്ണൂർ വന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. മെസ്സേജ് ഇട്ടാണ്. ഓക്കേടാ ഓക്കേടാ ഓക്കേടാ, നോക്കാം നോക്കാം നോക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോണം. എംപയറൊക്കെ ഇവിടെ പോയി, എംപയറിനൊന്നും കാണാനില്ല. നിങ്ങളെ വിളിച്ചതല്ലേ, വന്നില്ലല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, അന്ന് ഞാനും വേറൊരു കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു, വേറെ തിരക്കിലായിരുന്നു. 2 ആഴ്ചയോളം ഞങ്ങളുള്ള തിരക്കിലായിരുന്നു, അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ. അന്ന് മുതലേ നമ്മൾ ലൈവുള്ള ഓഫാക്കി വെച്ചതല്ലേ. നീ കണ്ണൂര് പറ, നോക്കിട്ട് വിളിക്കാം, പറയാം, ഞാൻ നോക്കിട്ട് വരാം. അത് തളിപ്പറമ്പെന്നല്ല വിളിക്കുക, തളിപ്പറമ്പല്ല വരുന്നത്, മാട്ടന്നൂരേക്ക് വരണം ചോദിച്ചിട്ട്. എങ്ങനെ വരാം? നമുക്ക് ആയ കൊണ്ട് റേറ്റ് ഒക്കെ സെറ്റാക്കി ചെയ്ത് ഓക്കെടാ ഓക്കെടാ. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Things already rolling. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Bale. അടിക്കോ ഇല്ല. മണ്ടേ ഞാനും ഡിസപ്പയർ ആകും. എങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കല്ലേ, അത് നമ്മളും ഡിസപ്പയർ ആകും. ആ കൊള്ളാം. ഞാൻ വന്നത് ഐലാൻഡിലായിരുന്നു. എന്ത് സംഭവം? എന്താ നീ എവിടെയായിരുന്നു കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. That has been cut short. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left here. It's Bale! Nice. Oh, good finish! And once more we are all square. You score, we score. Polarayo. Adokke ivida Responding to a deficit. That's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. നമ്മുടെ നാട് എങ്ങനെയുണ്ട് വന്നിട്ട് പറ. Executed with deadly efficiency.
Borussia Dortmund are such an adept counter-attacking team. They അത് produced പറ something out of nothing there. A few seconds was all it took മയിൽ to convert a defensive situation into a എനിക്ക് goal. ഇവിടുന്ന് And it's വെയിലേക്ക് അത്ര very കിലോമീറ്റർ impressive. ഉള്ളൂ. ഒരു 10-18 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ So they have വെയിലേക്കുള്ളൂ. it all to do again. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cleat. There's the shot! Goal! Borussia Dortmund! They've done it! It was coming! They have their reward! Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. So we have a break. Oh, what has happened here? ഇത്രയും നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലത്ത് നിനക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഈയൊക്കെ വലിയ ഹൈ റേഞ്ച് ഏരിയയിലായിരിക്കും അല്ലേ? And he's been shifted off it. Vieira did well to emerge with the ball. That's a Okay. contest to keep an eye on. Now there's ഈയൊക്കെ വലിയ ഹൈ റേഞ്ച് ഏരിയയിലേക്കായിരിക്കും. They are purring, truly purring. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Pete. സ്മാർട്ടോ. Borussia Dortmund അടാ go up by 2. സെക്കൻഡ് ടൈം ബിരിയാണി ചോദിച്ചപ്പോ തരില്ല എന്ന് എന്റെ Well, മുഖത്ത് their നോക്കി manager പറഞ്ഞു. seems to ആര്? have them always thinking about the next goal. When's the next അതൊക്കെ goal ഇനി coming? ഇവിടെ It's വരണോ? such an entertaining watch. ഇവിടെ Well, ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലോ നോക്കി. That was well played. എനിക്ക് ബിരിയാണി വേണം. അത്ര വേണം ബിരിയാണി തരൂ. He's shifting through the gears here. Big chance. Rafael Varane just eases him off the ball. എന്നെ കണ്ടരാൻ വിളിക്കാത്ത കാലം വന്നു നോക്കിക്കാണോ? Lato, well read. Danger is averted. Rooney. That's a sharp. എടാ അതൊക്കെ മോശമാണ് കേട്ടാ. Lovely. Now- ബിരിയാണി തരത്തില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മോശമാണ്. And that should get the job done. And that marks a high octane end to the first. എല്ലാം Borussia Dortmund are 2 up. അത് on the രണ്ടാമത് balance of ബിരിയാണി things, തരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയില്ലല്ലോ. so they had അപ്പൊ അങ്ങ് പൊട്ടിക്കണ്ടായിരുന്നാ. and if they ഇതൊക്കെ are going to എവിടെയാ? continue in the same vein, I can only see the margin getting bigger. പപ്പടത്തിന് അടിയാക്കൂല അടിയാക്കണ്ടായിരുന്നാ. Borussia Dortmund claiming the lion's share of the 4 goals, up by 3-1 at half time. So straight into the second half. And this is Cruyff. And Cruyff! ആകാശം He പത്തേ. looked every bit the assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Adriano looking for options for movement. And this is Forlan. He's had a എന്ത് shot. തേങ്ങയാണോ ഇത്? ആളും മാറണം സമയം നോക്കിയേ. It is an explosive start to the second half. As simple as you like. The outcome. എടാ അത് മോശാടാ. അങ്ങനെ രണ്ടാമത് കൊടുക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മോശമാണ്. Wasn't picked up sooner and he picked them off instead. ഓഡിറ്ററിങ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. Mohan Bagan cut their deficit. ഇവിടൊക്കെ നമുക്ക് 5 ഓട്ടം വേണേ 5 ഓട്ടം ഇട്ടിട്ടൂടെ? The manager must have given them an earful at half time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. ഇവിടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ 5 ഓട്ടം വെച്ച് എനിക്ക് 5 ഓട്ടം ഇട്ടു. That's going wide left. He is through here, and the shots. തേങ്ങ പിന്നെ കുറെ അന്ന് അച്ചാരങ്ങള് അതൊക്കെ ഒട്ടുംപിടിയില്ല. കല്യാണത്തിന്റെ കെട്ടിന്റെ താലി എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ ഓരോ Mohan Bagan പൂജാരി with പോലും their ഇല്ലായിരുന്നു. first corner. The first in the game for either side, actually. Tries a shot. സത്യത്തില് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണത്തില്? Mohan Bagan really are going for it, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. അറിയാതോടെ ചോദിക്ക. Looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. കൊള്ളാം. And it's in. Again, we are level. What a contest. Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better.
They forced the error and extracted the കുഞ്ഞിമോനെ maximum കുഞ്ഞിമോനെ Well, look at the manager here. കുഞ്ഞിമോനെ He's actually മരം വരാനെ fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. Oh, what a game we have on our hands here. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Howson defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Pass is just off target. A slightly better ball would have led to a very different outcome. ഓപ്പണിന് there. സ്മാർട്ടാടാ. Everything up to the final pass looked decent. ചെല്ല Just couldn't pick out that അത് ഞാൻ പറയാലോ, രണ്ടാമത് ബിരിയാണി വെച്ച് കൊടുത്തില്ലാന്ന് വെച്ചാല് അതൊക്കെ മോശമാണ്. സത്യം പറയല്ലോ, അതൊക്കെ മോശമാണ്. Can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Now it's Bale, and he is and the shot. Oh no, എന്താ? that could be a costly miss. Bale has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. Looking to play him in. Still anyone's game this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Rooney. They want to be quick here. It's break കൊള്ളാടാ. time. Again good There's a pass. probing ball. Busquets cuts it out. Now it's Bale. 4 added minutes has been indicated. And he's found a way past. Knocks it into space. പൊന്നു Shot a goal! Oh, he's done it! Oh, that has got to be it! ഇത് This കാറ്ററിംഗ് തന്നെയാണോ? And that is about as cool as they Eh? come. He picked his... And that's സത്യത്തിൽ വന്നത് സ്ഥലം മാറിപ്പോയതില്. bullish and belligerent Eh? after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but they were having none of that. Bale claiming the man of the match award. അനക്കൂല്ല, ഏതോ ലോക്കൽ കാറ്ററിംഗ് ആണോ? Please kindly എല്ലാണ്ട് വലിയ ഇതാകത്തില്ല. പിന്നെ കറിയൊന്നും നമുക്ക് പിടിക്കില്ല. ബിരിയാണിക്ക് കറിയാ? ബിരിയാണിക്ക് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നേ? രാവിലെ ഉപ്പുമാവ് കഴിച്ചപ്പോ ദോശമാവ് പോലെ എന്തോ ഒരു സംഭവം വെച്ചേക്കുന്നത്. അത് കഷ്ണവും ചാറും തമ്മിലൊരു ബന്ധമില്ല. ഉച്ചക്ക് സദ്യയല്ലേ? ഉച്ചക്ക് സദ്യ. നീ പോയ സ്ഥലം മാറിപ്പോയി സ്റ്റേ. ഫുള്ള് മാച്ച് ഫുള്ള് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണല്ലോ ബ്രോ. അവിടെ എന്ത് സ്ക്രിപ്റ്റടാ? ഇപ്പം വന്ന ഓപ്പോണന്റ് സ്മാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായോ? കാറ്ററിംഗ് ഒന്നുമില്ല. നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണം. കഴിയില്ല. ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്. വക്കോട്ടി മുത്തേ, വെൽക്കം ബാക്ക് മുത്തേ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ലാസ്റ്റ് മാച്ചാണ്. ബ്രോ റൂം ഇട്ടിട്ടാ. അല്ലാതെ ലൈക്കടിക്കടാ. എന്നാലും സ്കെയിലടിക്ക്. രണ്ടാമത് ബിരിയാണി കൊടുക്കാത്തത് മോശമായി. നമുക്ക് സമരം ചെയ്യണാ? സുഖം. ഉച്ചക്ക് സദ്യല്ല, കാറ്ററിംഗ് ഒന്നും നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണം. ഇവിടെയൊക്കെ നോർമലി പറയാന്ന് വെച്ചാല് ബിരിയാണി എത്ര വേണം നമുക്ക് ബിരിയാണി തിന്നാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്.
ഞാന് ഒരു മാച്ച് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഫുഡൊക്കെ കണക്ക് അതും ഒരു മേലി വെച്ച്. അതോ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞ തരത്തില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിന്നെ കാണുമ്പോ കല്യാണിനെ വിളിച്ച പോലെ തോന്നി കാണത്തില്ല. എവിടുന്ന് കയറി വന്ന വെച്ച് കാണും. അതാ സംഭവം, അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല. വക്കു പോയാ വക്കുവിനൊക്കെ പുതിയ ഗെയിമിൽ ഫുള്ള് സെറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? നമുക്ക് സെറ്റാണില്ലടാ വക്കു. സെറ്റാ വിളിക്കലൊക്കെ ഫുള്ള് മുമ്പിരിക്കാം ഗെയിമിലെ. പ്ലെയറൊക്കെ അന്തം വിട്ട കളി കളിക്കട്ടെ. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and നോക്കിയേ പോന്ന പോക്ക്. They're up and running then. Nicely weighted ball. He has found the way through. There's the header! Big moment! Massive goal! Well, they would have been looking at him അവിടുന്ന് നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണെന്ന്. and that was very kind of him to oblige. തലശ്ശേരിയാണാ? എവിടെയാണ്? ഞാൻ മെയ്യില എവിടെയാ? പൊന്നു. The finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: Ibrahimovic! സുഖം. And it's Neymar. And it's Zanetti. Oh, that's a great run he's made from deep. This looks promising. പക്ഷേ And the assistant referee rightly gives him offside. സാധാരണ അപ്പോ അങ്ങനെയാകും. എന്നാലും ഫുഡിനൊക്കെ കണക്ക് സത്യടാ. സത്യം അതിലൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു സഹകരണം ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല. ഫുഡ് വേണ്ടവർക്ക് രണ്ടാമതും കൊടുക്കണം. ധാരായാലും സ്കെയിലടിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു വെച്ചാല് Borussia Dortmund really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Zanetti. And that could set him on his way. That's been cut out, well played. Looking to pass their way up the pitch. And back to the keeper. And that was nowhere near his best. Ibrahimovic really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Pele going face to face with his great rival. Neymar. Ibrahimovic. And this is... Tries a shot! It's in! And this is getting better and better. They forced the error and extracted the maximum punishment. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get press from the front and And you have no time on ഈ the ball കളിക്കണേ. whatsoever. You can't afford to ഇത് switch off. ചെയ്യാൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം സെയിം സാധനം ഇങ്ങനെ പോണേ. So that's two now. It's rising! And it's there! And they're threatening to fly away here. ഒന്നും പറയണില്ലടോ. ഓട്ടെ ഇനി എങ്ങനെ പോണ നോക്കട്ടെ. So well played, No, Peter. no, Did no. a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. Borussia Dortmund find a position of real strength now. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the ബിരിയാണി last റൈസ് game തരും, മട്ടൻ ചിക്കൻ തരത്തില്ല, വേണൽ മീൻകറിയുടെ ചാറ് തരാന്ന്. അതും ബിരിയാണി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പായസമായിട്ട് വന്നേക്കുന്നു. Knocks it into space. Busquets. 2 added minutes has been indicated. And Zanetti. And here's Mbappe. And for the first half, that is that. Well, that was ചെയ്യാൻ as പറ്റില്ല. one-sided എന്ത് as ചെയ്യണം? it ഇത് gets. മികച്ചൊരു Only പാസ് one കൊടുത്ത് side have shown പിന്നെ up ഓക്കെ. here, and they're just tearing it up Saiva, at അടിപൊളി. will. Just a Cool. quick That reminder is the today, first half please done, refrain and we from are ready parking for what outside follows in this the second. stadium. Thank you very much for your cooperation.
Substitution for Borussia Dortmund. Number 4, Alvarez. And we get things Number going 24, again. Mbappe. Borussia Dortmund Ita, ni trying wanta to സ്ഥലം shape മാറിപ്പോയി things സ്കൈ. up. There has been a സത്യം പറഞ്ഞാൽ change നീ in വന്ന സ്ഥലം personnel. മാറിപ്പോയി. Number 22. ഇത് കണ്ണൂരല്ല. And the counter is കണ്ണൂര് on. പൊതുവെ ആൾക്കാർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന നാടാണ്. Looking for the run. ഇത് നീ എവിടെയോ പോയതാ. It's smartly reclaimed. Neymar. Neither of these two want to come off second best. Borussia Dortmund do appear to have made a half-time change. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Now it's Bale. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. എന്താ സംഭവം? Femi, renowned for ഫുട്ബോൾ അല്ലേ his കളിക്കണേ, long-range കുസ്തിയാ? shooting. It's a Eh? lovely Huh? neat pass. Threads one in. Borussia Dortmund do have options available on the bench if they want to go that way. He's found a way through. Eto'o stood his ground strongly. And that's another good win of the ball. ഹരിത കേരളം കേതാട്ടിയിലൊക്കെ പോടാ. Throw that picked off with relative ease. Eto'o shifted it to the flank, tries to pass it through. Zanetti gets his head on it, and that's a tidy finish. എന്നാലും എന്റെ സ്കെയിലടിക്ക് എന്റെ സ്കെയിക്കറ്റ് ഇത് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ Broad പറയാനില്ല. swirls all round. It is indeed a fine header. Yeah, ഞാൻ but I സ്കെയിൽ think നിനക്ക് most of പറഞ്ഞ the ഞാൻ credit വില്ല has to വില്ല go for the ball into എന്താ the പറയാ box, Peter. Just came in at the perfect time and the perfect angle. വേറെലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയായിരുന്നേക്ക്. Borussia Dortmund may be down, but not out just yet. Oh, that's a key interception. And he's intervened well there. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. Can he finish? താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. Second goal. ഒന്നുമില്ലതാ. And they are disappearing. കറക്റ്റ് സമയത്ത് സാറ് വന്നേക്കണ നോക്കി. That was BSNL പോപ്പ മെസ്സേജ്. too easy. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? It's Eto'o! കറക്റ്റ് സമയത്ത് BSNL പോപ്പ മെസ്സേജ് വന്നേക്കാ. A finish of true class. അവിടെ നമുക്ക് കളിക്കാൻ നോക്കട്ടെ കളിക്കാൻ കീ നോക്കട്ടെ. എന്റെ ഫുള്ള് എന്താ പറയാ ഒരു ലെവലില്ലാട കഴിഞ്ഞു. Well, how's that for a class finish? Well, that's great disguise he got on that finish too. ഉണ്ണിമൂന്ന് സുഖാണെന്ന് തോന്നണം. Shooting chance! And that's a good finish. ഇജാദ് എന്ത് ഈ സൈറ്റ് ഡിഫൻസ് പൊട്ടണേ നോക്കി. Well, it would have been harder to miss. There was a distinct lack of pressure there, Peter. It was a good finish, but it was made easy. That's poor defence. So now the difference is Added minutes 3. has been indicated. എടുക്കാലോ Oh, എടുക്കടാ. that's horribly mistimed, and it's given വേഗം. penalty. യെല്ലോ Borussia Dortmund present their opponents Red അല്ല. with the best possible chance here. This for genuine comfort. Calm as you One more like, match, and please. they're running away with it. നോക്കട്ടാ Not കഴിയുന്നില്ലടാ. much more than a formality. Well, I'm not sure what body language the keeper was trying to read, but 6 it didn't ഗോള്. work. Borussia Dortmund are having a ball here. Now it's പിന്നെ ഈ ഓഫ് സൈഡ് ഒക്കെ പോയി നിക്കണേ. Neymar gets flagged offside. ഇത് തേങ്ങാമോ?
Here's a man who his teammates can look to in all times. And that will be it. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. Jijira. Final thoughts? പൊന്നെ പുതിയ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ തീരെ കളിക്കാൻ കഴിയില്ല. നേരെ ഒന്ന് എന്താ പറയാ മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറിക്കുമ്പോ ബാക്ക് ലൈൻ പക്ക ശോക ബാക്ക് ലൈന്. ലാസ്റ്റ് കളിയാണേ. റോഡ് ടു 7K ആയാലോ? റോഡ് ടു 7K ആയി. അത് 4 തുടങ്ങിയതാ. അല്ല 4 തുടങ്ങിയതാ ലൈവ്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം 3000 സബിന്റെ അടുത്തായി. ദിസ് ഈസ് മൈ അക്കൗണ്ട്. അത് ഞാനല്ല, ആരൊരാൾ കേറി. ഇനി 10 കാര്യമില്ല. ഫുഡിനൊക്കെ കണക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലടാ. ഇത്ര ആൾക്കാരെ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത്ര ആൾക്കാരെ കണക്കാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം. എടാ ഇനി നമുക്ക് നാളെ കളിക്കടാ. നമുക്ക് കഴിയണില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജീട്ടിലൊന്ന് കയറി നോക്കണം. മനസ്സിലായോ? ജസ്റ്റ് നമുക്ക് GTA കയറ്റിണ്ടോ TDM കളിച്ചിരുന്ന് ഇറങ്ങാം. നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. സഞ്ജയ് നമുക്ക് നാളെ കളിച്ചോടാ. അതെല്ലാം ലേക്ക് അടിക്കടാ. ബ്രൂക്സോ ഹൈഡാ. അവ എന്തായാലും ഫീൽ ബാഡ്. ഇത്രക്ക് നല്ല ആൾക്കാരായിരുന്നല്ലോ അവിടെ. എന്ത് ചെയ്യാരാ? നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയോ? ഇവിടെ ചില്ലി ചിക്കൻ, പൊറോട്ട. മാച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാ നൈസറ? ഞാൻ ഈ നേരം ഒന്ന് മീഡിയത്തിലാക്കുമ്പോൾ ഡിഫൻസ് ലൈൻ സെറ്റാണല്ലോടാ. ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ സ്റ്റിക്കില്ലേ, ഈ സ്റ്റിക്ക് നേരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ എന്താ പറയുക മീഡിയത്തിലേക്ക് ആക്കിയതാ. നമുക്ക് ഡിഫൻസ് ഒന്ന് ബാക്കോട്ടേക്ക് വലിക്കാൻ കഴിയില്ല. പോയി കണ്ട ഡിഫൻസ് പോയി. പഠിച്ചെടുക്കട്ടെ. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, it would have to be the highly rated Dean Howson. The perfect blend of total football and tiki-taka. I like the front-footed approach he takes to defending. He's very effective, pushing people back by almost joining in central midfield himself. And, you know, he has a real air of authority about him now as he matures through the game. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Zanetti can get it clear. Right card! It's loose now and they want to get it back. അതിന്റെ ഒരുത്തന് വന്ന നമ്പറൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാ ഒന്നുമല്ല, ഡയറക്റ്റ് നമ്പറൊക്കെ ചോദിക്കണേ. അതൊക്കെ നോർമൽ അല്ലേ? Nesta. Borussia Dortmund yet to have an attempt on goal. Passing is crisp and sharp. Roberto Carlos. Oh, sweet feet. Mbappe going. അതൊക്കെ നോർമൽ അല്ലേ? His great rival. Guardiola. എന്നാലും ഇത്ര ധൈര്യോ? Rooney can see things others simply cannot. He's shifting through the gears here. Figo. Forlan. And that is a little undercooked. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Rijkaard. Neymar. Picked out brilliantly.
He's got away. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And he was ഇപ്പൊ quick to സ്കൈ react. നമ്പറൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്കൈ ഫുള്ള് പൊക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. And here's Mbappe. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. And the shot! Let's go. And he looked every bit the assured keeper there. Neymar is offering a wry smile there. And we have our very first corner. Howson getting this one clear. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല സ്കൈ. Guardiola. ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചതാ, ഇത്രയൊക്കെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ചില്ല. Sudden chance to counter. Busquets. The whistle's gone, and that's it for the first half. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Just a quick request We'll today back for on the everybody first to 45 please minutes. kindly Well, I remove think any despite cars the parked. score ഇല്ല സ്കൈ, കണ്ണൂർ ഇന്നെ അറിയിക്കണില്ല. They might not have made the കണ്ണൂർ most of നിന്നെ their അറിയിക്കണില്ല. chances so far, but I see no signs of frustration creeping in. And maybe a bit of fine-tuning during the break, and they should get their reward in the നീ second half. അവിടെ തന്നെ എത്തോ? So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. And we're already back up and running after half-time. Well, both sides are eager to get Shapes to shoot! Oh, needed to be more ജോസഫേ, decisive in the end. ഇല്ലില്ല, കണ്ണൂർ നിന്നെ അറിയിക്കണില്ല. Took the sting out of the break, and a big chance wasted. Nesta gets over and intercepts. Rafael Varane. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here. And Chance for a shot! Oh, split-second reaction. ഞാൻ കേട്ട കണ്ണൂർ ഇങ്ങനെയല്ല. well, didn't he? എടാ കണ്ണൂർ ഇങ്ങനെയല്ലടാ, അത് അവള് പോയ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും, മനസ്സിലായോ? നോർമലി കണ്ണൂർ അങ്ങനെയല്ല. കണ്ണൂർ നോർമലി കണ്ണൂർക്ക് കല്യാണം വെച്ചാല് നോർമലി എന്താ പറയാ, ഫുഡിന് ഫുഡ് എല്ലാം വേറെ വേറെ തന്നെയാണ്. അവള് പോയ സ്ഥലം ശരിയില്ലായിരിക്കും, മനസ്സിലായോ? Really well to win the ball there. Tries to pass it through. Ball looks a good one. And he's got away from it. Shoots! അവള് പോയ സ്ഥലം ശരിയില്ലായിരിക്കാം, മനസ്സിലായോ? Good finish. One sweep. നിങ്ങളെ ആൾക്കാർ ശരിയില്ലായിരിക്കാം. Executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. ഇവിടേക്ക് വേറെ തന്നെയാടി. Due to wonderful counter നോർമലി ഞാൻ പറയാം, ഇവിടെയൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ വേറെ തന്നെയാണ്. Only one word to describe that: clinical. Borussia Dortmund have penetrated for the first time. Look, experienced voices need to be heard. തലശ്ശേരിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മോശമായിരിക്കും കേട്ടോ. And they can get right back into this. I think that's offside. Yes, it is. So, Jim, what are you thinking? Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick or twist, Peter. I'm inclined to think the latter, but the boss probably has quite a few things which he has to എന്താ factor ചെയ്യാ? in. So, let's see. Played over towards the opposite flank. Mbappe being hounded, manhandled at times. എന്റെ Yeah, പൊന്നു better മുത്തേ ചോപ്രാണ് communication വേണ്ട. and lots ഏയ് of contact seems to be the route to quietening him down there. And now the breakaway. Neither of these two want to come off second best. Forlan. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Neymar. Barcelona needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Mbappe will not want to lose out here, not against this opponent. That's destined for the flank. No
refuses to take the bait. ഞാൻ പോകുന്ന കിടക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഞാനും Risky ഏകദേശം നിർത്താൻ goal, സമയമായി. and ഞാൻ really ജസ്റ്റ് think ഒന്ന് about ചീട്ടിൽ the ഒന്ന് precious കയറ്റി seconds that took off the clock. വെറുതെ ഒന്ന് No ടി need ഡി to മടിച്ചു പോട്ടെ. overly commit now. It's Neymar, മീസ് and that's in. Two ahead. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചീട്ടിൽ കയറാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് Surely. ഒരു കാമണിക്കൂർ ഒന്ന് A truly wonderful strike, ഇവിടെ മത്സരം നിർത്താം. decorated with dip and curl. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. And the referee brings it to a close. നെഗറ്റീവ് ഇനിയിപ്പം പറഞ്ഞത് കാര്യമില്ല. Both sides doing their best to impose അപ്പോൾ നമ്മൾ themselves, പെസ് but നിർത്തി. one ഇനി നമുക്ക് evidently ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചീട്ടേക്കാം. undeniably better equipped than the other. Neymar voted man of the match, and Hello deservedly everybody, so. and please join me in wishing a happy What are your wedding thoughts on today's anniversary game to then, one of Jim? our fan I club think we just members. saw a team winning by playing to their strengths. എത്ര പേപ്പറാണെങ്കിലും എത്ര പേര് വിളിക്കരുത്, സത്യം. മിക്കവാറും തളർന്നാൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കണക്ട് ആകത്തില്ല. എനിക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. എൺപത് പേരുള്ള ഫംഗ്ഷനിലാണെങ്കിൽ 100-120 പേർക്കുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും മിനിമം. മാക്സിമം എങ്ങനെ പോയാലും ഫുഡ് അധികമായിരിക്കും എല്ലായിടത്തും. അതൊരു എന്താ പറയാ, 100 ആളുള്ളതിൽ 150 ആൾക്കാർ വന്നാലേ ഫുഡ് തീരത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ എവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ, അതല്ല പ്രശ്നം. ഭാഗ്യം ഇത് കണക്ട് ആവുന്നതാണ്. ഇവ കണക്ട് ചെയ്യടാ. കൊറേ കാലങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് സിറ്റി കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടുതലൊക്കെ പറയുന്നത് മൊത്തത്തിയോടാ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായില്ല കേട്ടോ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. കാരണം നമുക്ക് കൂട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ വയറ് വരുന്ന ഫുഡ് രണ്ടാമത് തരുന്നത് രണ്ടാമത് തരും. പേടി അടാ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഓർമ്മയില്ലാണ്ട് ഇവിടെ പോവാനാ. എന്തൊക്കെയുണ്ട്?
സുഖാണോ? ഞാനും ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കളിക്കണത്. അതും മാരേജിന്. സത്യടാ. അയ്യോ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഡ്രോപ്പാണല്ലോ. നല്ല ഡ്രോപ്പാണല്ലോ. പിസ് നല്ല ഡ്രോപ്പാണ്. അവിടെ ഡബിൾ ഡബിൾ ഓർഡറാ. സൗണ്ടിനെ സൗണ്ടില്ല. ഞാൻ ഓഫാക്കിയതാണ്. ഓഫാക്കിയാണ്. ഇത് സെറ്റാണില്ല. എവിടുന്നൊക്കെ അടി വരണ്ട. ചത്ത് ചത്ത് പെരിക്കലുണ്ട്. എവിടുന്നൊക്കെ അടി വരണേ? നല്ല FPS ഡ്രോപ്പാണല്ലോ. എന്താ മൂവാത്തടാ? എന്ത് തേങ്ങയാ. ഇത് 25 ആളെയുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് അടി വേണമെന്നില്ല. മുകളിൽ ഇരിപ്പോട് സെറ്റാക്കട്ടെ. സൗണ്ട് ഒക്കെ ആണോ? സൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഇനി സൗണ്ട് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇനി സൗണ്ട് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. സെറ്റാക്കട്ടെ. സൗണ്ട് ഒക്കെ അല്ലേ? കളിക്കാൻ പോടാ. മിനിമൽറ്റി ഇല്ലടാ. കാരമാർക്ക് തീർത്ത്
ഇനിയും വിളിച്ചില്ലടാ പിന്നെന്താ FPS ഒക്കെ ഏതാ ഡ്രോപ്പ്? പൊന്നെ ഇതിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംശയമാണ്. രണ്ട് ആൾക്കാര് മുന്നിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കോട്ടൊക്കെ ഇടേണ്ടത്. ക്ലോസ് ആക്കി എടുക്കാണ്ട് ശരിയാകത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? ഇതൊന്നുമില്ലടാ, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെടി വെച്ച് ഞാൻ കളിക്കില്ല. എന്താ പറയാ, പ്രാക്ടീസ്. അവിടെ സ്പൈഡർമാനോ എടുത്ത് വന്ന്? ഇല്ലടാ ഇത് കുറേ സെറ്റാണ്ടാ. ഇത് എൻ്റെ മൂവ്മെന്റ് കുറേ സെറ്റാണ്. എൻ്റെ പൊന്നിത് റീലോഡിങ് ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറാ. ഞാൻ ചത്തത് ഞാൻ കൊന്നത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമൊക്കെ ഞാൻ 4000 വട്ടം ചത്തടാ. ഇത് ഫുള്ള് പഠിച്ചെടുക്കണ കുറച്ച് പണിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ആള് തന്നെ തിരിയണില്ല. കേട്ട ഫുള്ള് സ്റ്റെക്കാടാ. കാരണം ഫുള്ള് എന്താ പറയാ, ഒരു ലെവലില് ഒരു അറിയാ ഇവിടുന്ന് അടി വരണമെന്നില്ല, മനസ്സിലായോ? ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ അടിക്കാന്നല്ലാണ്ട് 10-54 FPS ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് അടി വരണമെന്നില്ല. പിന്നെ ഓക്കെ സ്നൈപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ണ് മാത്രമുള്ളൂടാ. ഈ ഒരു കണ്ണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക്. അയ്യോ
നോക്കിയാണ്. അത് ഒന്നാമത് ഫ്രണ്ട് നടിക്കുമ്പോൾ ബേക്ക് നടി വരും, ബേക്ക് നടിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നടി വരും. ഞാൻ തന്നെ ഒന്നേ എൻ്റെ പൊന്നേ. എന്താ സംഭവം? എടാ ഇത് ഒന്നാമത് ഇതില്ലടാ, എന്താ പറയാ, ഒരു ലെവൽ ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ടോ, പ്ലെയർ മാനുമാനം ഉണ്ടാ പി എൽ അധികമായോണ്ട് എനിക്ക് കുറെ കത്തിപ്പോവും. മതി മോശം മൂവാണെങ്കിലാ.
ഇത് വെറുതെ റീലോഡാണേ. ഇത് മൗസ് മൂവാടാ. എന്താ തേങ്ങ ഈ മൗസ്. എന്താണ് അവസ്ഥ? വളരെ ധൈര്യം. വെറുതെ റീലോഡാ. സംഭവം മൗസ് കണ്ട മൂന്നാത്തട.
നിർത്തട ഇതാവൂല ഇതില്. നിർത്താം മോസ് പോവാണ്ടടാ. ഇത് ആർപ്പിയാടാ അതില് മിഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. എല്ലാരും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് LX പോയി നോക്കാം. കേറ്റി കാര്യമില്ല. ഞാൻ നിർത്താം.